హలో హలో ఎస్ గుడ్ మార్నింగ్. చాలా నీరసంగా క్లాస్ రూమ్లో ఎలా చెప్తామో అలాగే చెప్తున్నాం ఇప్పుడు కూడా. ఇంకొంచెం గట్టిగా ఎనర్జెటిక్గా గుడ్ మార్నింగ్ ధనేకులా. ఎస్ సార్ అవసరం లేదు అన్న అనొచ్చు, ఎందుకంటే 2016 పాస్డ్ అవుట్ నేను ఈ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ మన కాలేజీలోనే. ఇప్పుడు యాంకర్గా ఈవెంట్ మేనేజర్గా స్టేట్ కల్చరల్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నాను. అండ్ క్యాలిబో టీమ్తో వర్క్ చేసే అవకాశం అండ్ అలాగే మన కాలేజీలో రావడం ఎంతో అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమానికి ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీగా అండ్ అలాగే యాంకర్గా మరి ఈరోజు వ్యవహరిస్తున్నాను. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఆఫర్ లెటర్స్ తీసుకోబోతున్నారో వాళ్ళందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్, అందరూ కూడా ప్లీజ్ దయచేసి సీట్స్లో కూర్చొని ఎవరు కూడా నిలబడవద్దు. అలాగే క్రూ మీ దగ్గరికి వస్తున్నారు, ఈవెంట్ క్రూ, వారందరికీ కూడా కావాల్సినటువంటి డేటా రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్స్ అలాగే మీకు క్యాలిబో బ్యాడ్జ్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది, అది కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఎస్ బిఫోర్ వీ స్టార్ట్ ఐ నీడ్ సమ్ ఎనర్జీ. ఎవరైతే నా వాయిస్ వింటున్నారో ఒకసారి క్లాప్ కొట్టగలరా కొంచెం గట్టిగా? ఓకే, ఆల్ టుగెదర్ నేను 1 చెప్తాను, ఒకసారి క్లాప్ చేయండి. అలాగే 2 చెప్తాను, 2 టైమ్స్ క్లాప్ చేయండి. రెడీయా? రెడీ? ఇంకొంచెం ఎనర్జీ కావాలి, ఇంత నీరసంగా అసలు మనం ఉండకూడదు. ఆర్ యూ రెడీ? ఓకే, 1 1 1 2 2 3 3కి ఆపేయండి, మొదలెడదామని చెప్దాం అనుకున్నా. ఓకే, జోక్స్ ఏ పార్ట్. ఈరోజు మన ధనేకుల ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి కొంతమంది విద్యార్థులు గత సంవత్సరంగా ట్రైన్ అవుతూ మరి ఈరోజు ఆఫర్ లెటర్స్ని తీసుకోవడం, అది ఒక స్టార్టింగే ఒక మంచి ప్యాకేజ్తో 10 lakh per annum ప్యాకేజ్తో తీసుకోవడం, అది స్టూడెంట్స్ యొక్క కృషి ఎంతైతే ఉందో దాని వెనక తల్లిదండ్రులకు అన్నటువంటి కళలు, వారి కష్టార్జితం, వారి కంటతడి ఎంతో ఉంటుంది. మరి అదంతా కూడా ఈ వేదిక పైన నెరవేరిపోయే క్షణం మరి కొద్దిసేపట్లో మనందరం చూడబోతున్నాం. అండ్ అలాగే ఇది ఒక గర్వనీయమైన విషయం మన ధనేకుల కాలేజ్ మొత్తానికి కూడా. అలాగే ఎంతోమందికి ఆదర్శంగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. మరి కొద్దిసేపట్లో ముఖ్య అతిథులుగా మన మధ్యకి రానున్నారు హానరబుల్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ కె మధుమూర్తి గారు, ఛాన్సలర్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. మరి వారందరినీ కూడా మరి సార్ వచ్చినప్పుడు అందరం కూడా లేచి నిలబడి కరతాళాల మధ్య స్వాగతం తెలియచేద్దాం. మనం ఎన్నో కళలు కంటూ ఉంటాం మన నిత్య జీవితంలో. కళలు కనడం, కళల కోసం కష్టపడడం, ఆ కష్టం విజయాన్ని సృష్టిస్తుంది, విజయం చరిత్రని రాస్తుంది. అదే మరి స్వామి వివేకానంద చూపించే మార్గం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా మేము ఎవరిని అనుకుంటున్నామంటే, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన పేరెంట్సే మెయిన్ గెస్ట్గా భావిస్తున్నాం. ఎందుకంటే మీరు కాలేజ్ పైన ఉంచినటువంటి విశ్వాసమే ఈరోజు ఈ ముందడుగుకు కారణమవుతుంది. ప్రతి విజయానికి ముందు ఒక కళ ఉంటుంది, ప్రతి కళ వెనుక ఒక లక్ష్యం ఉంటుంది, ప్రతి లక్ష్యం వెనుక ఒక పట్టుదల ఉంటుంది. ఆ పట్టుదలతో సాగిన ప్రయాణమే ఈరోజు ఈ విజయోత్సవ వేడుక, ఈ సెలబ్రేషన్స్ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోబోతున్నాం. వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మించే మహాయజ్ఞం. విద్య అంటే కేవలం ఉపాధి కాదు, విజ్ఞానం అంటే కేవలం పుస్తకాల్లోని అక్షరం కాదు, జీవితాన్ని వెలిగించే దివ్య జ్యోతి. అలాంటి విలువలను యువత హృదయాలలో నాటుతూ కళలకు కార్యరూపాలను తీసుకొస్తున్నటువంటి మన ధనేకుల విద్యా సంస్థ ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈరోజు చేస్తున్న
అలాగే ఇవి చేర్చిన ముఖ్య అతిథులకు, తల్లిదండ్రులకు, విద్యార్థులందరికీ కూడా సాదర స్వాగత సుమాంజలి తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా క్యాలిబో అంటే ఏంటి, అసలు ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, దాని కార్యాచరణ ఏంటి అనేది చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు. సో గత సంవత్సరంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు, ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తామన్నారు. అక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఏంటో ఎవరికీ తెలియదు. ఈరోజు ఇలా ఆఫర్స్ లెటర్స్ ఇవ్వగానే ఎవరైతే ఆ అవకాశాలని వినియోగపరుచుకున్నారో వారిని మనం ఇప్పుడు విజేతలుగా చూడబోతున్నాం. భవిష్యత్తును మార్చే సాంకేతికత ఈరోజు మన మధ్యకు విచ్చేసినటువంటి క్యాలిబో ఏఏ సంస్థ కేవలం ఒక టెక్నాలజీ సంస్థ మాత్రమే కాదు, విద్యార్థుల కళలను ప్రపంచ స్థాయి అవకాశాలకు మలిచే విజన్తో ముందుకు సాగుతున్న ఒక వినూత్న సంస్థ. ఈరోజు క్యాలిబో ఇక్కడికి రావడం మనకు ఎంతో అదృష్టం. టుడే we are privileged to welcome a company committed to bridging the gaps between academic and industry by empowering students with cutting-edge AI skills, real-world experience, and global career opportunities. Calibo AI is more than a technology company. It is a catalyst for innovation, nurturing young minds with industry-ready knowledge in artificial intelligence, machine learning, data science, and emerging technology. With a vision to create future-ready professionals, Calibo AI is helping students to transform their potential into successful careers. It is indeed an honor to have an organization that believes in learning, innovation, and opportunity as a partner in shaping tomorrow's leaders. Ladies and gentlemen, please join your hands and welcome all the Calibo team to our college. Put your hands together. Today, I would like to speak about few words about our college, mana college gurinchi konni maatalu maatladalanukuntunnanu. As an alumni of this college, I am very proud and happy to host this event today. విద్య అనే విత్తనానికి పునాది వేసి విజయాల వైపు అడుగులు వేయడం నేర్పింది ఈ విద్యా నిలయం. కళలను లక్ష్యాలను విజయాలుగా మలచిన మహోన్నత నిలయం మన విద్యా సంస్థ. ఈరోజు ఈ వేదికపై నిలబడి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించడం ఎంతో ఆనందదాయకం. ధనికుల పేరు మాత్రమే కాదు, వేలాది ఇంజనీర్ల ఆశయాలకు చిరునామాగా నిలిచింది. అనేక మంది కుటుంబాల కళలకు బలమైన పునాదిగా నిలిచి విలువలతో కూడిన విద్యకు ప్రతీకగా నిలిచింది మన ధనేకుల ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ. విజ్ఞానానికి చిరునామా ఈ పవిత్ర విద్యా ప్రాంగణానికి మరొకసారి వీచేసినటువంటి ముఖ్య అతిథులకు, చీఫ్ గెస్ట్లకు, అలాగే క్యాలిబో టీమ్కి, అలాగే వీచేసినటువంటి పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా మరొకసారి సాదర స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం. సో క్యాలిబో, ఎవ్రీ గ్రేట్ జర్నీ బిగిన్స్ విత్ ఎ సింగిల్ స్టెప్ అనే ఒక దాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఎంత కోటీశ్వరుడైనా రూపాయితో మొదలు పెట్టడం సహజం, అలాగే ఎంత స్థాయికి వెళ్ళినా ఒక ఫస్ట్ మెట్టుతోనే స్టార్ట్ అవ్వడం కూడా అంతే సహజం. సో తొలి మెట్టుతోనే ఏ విజయాన్ని మనం ఛేదించగలం అనే దాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. మరి ఈరోజు మరొకసారి ఎవరైతే ఆఫర్ లెటర్స్ తీసుకోబోతున్నారో వారి నేమ్స్ని అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. దయచేసి వారందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉండవలసిందిగా మనం చేసుకుంటున్నాం. చెక్. ఒకసారి ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో ఆఫర్ లెటర్స్ తీసుకుపోయే వాళ్ళ నేమ్స్ చదువుతున్నాను. ప్లీజ్ వాళ్ళందరూ కూడా మీరు కొంచెం రెడీగా ఉండవలసిందిగా మనం చేసుకుంటున్నాను. ఎలెట్ ఆలా యామని రమశ్రీ వైష్ణవి. జాయిన్ యువర్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్ టు వెల్కమ్ అవర్ చీఫ్ గెస్ట్ ఫర్ టుడేస్ షో. ఇట్స్ అ ప్లెజర్ హ్యావింగ్ యూ హియర్ సార్. We heartily welcome Honorable Professor Dr. K. Madhumurthy Garu, Chancellor, Chairman of Andhra Pradesh State Council of Higher Education. Welcome, sir. Put your hands together, everyone, please. And we heartily welcome our Director, DKRK Ravi Prasad Garu, Director, Dhanekla Institute of Engineering and Technology. And we heartily welcome Dr. Ravi Kadiyala, Professor and Principal, Dhanekla Institute of Engineering and Technology. I request everyone to please take your seats. మనం నిరంతరం నిత్య జీవితంలో అనేకమైన ఒడిదుడుకులు ఎదురవుతూ మన జీవనాధారాన్ని కొనసాగిస్తాకి తపన పడుతూ ఉంటాం. మరి
నవమాసాలు మోసి జన్మనిచ్చిన తల్లి మరి ఆ బాధను అనుభవించి బిడ్డ చిరునవ్వు చూడగానే, బిడ్డ నేలపై పడగానే ఆ బాధను ఎట్లా అయితే మర్చిపోతుందో, మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు, దాదాపు 20 సంవత్సరాలు పైగా ఒక చిన్నారిని చదివించి, ఎల్కేజీ నుంచి ఇంజనీరింగ్ వరకు చదివించి, ఎన్నో కష్టాలను ఎన్నో నష్టాలను ఓర్చుకొని తల్లిదండ్రులు ఆ కన్నీరును దిగమింగుకొని మరి పిల్లల్ని చదివించాలి, వాళ్ళు మంచి కెరియర్లో ఉండాలి, ఒక మంచి జాబ్లో ఉండాలి అనే ఒక చక్కటి ఉద్దేశంతో తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఆ కలలను సాకారం చేసి వారి చిరునవ్వులకు ఆస్కారం ఇచ్చే వేదిక ఈరోజు ఇక్కడ మనందరం చూడబోతున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యంగా వీచేసిన ముఖ్య అతిథులందరికీ, మరి ముఖ్యంగా క్యాలిబో టీంకి మనందరం కూడా గట్టిగా చప్పట్లతో ఆహ్వానం తెలియచేద్దాం. ఈరోజు ఇది ఒక సాధారణ కార్యక్రమం కాదు. ఇది ఆశయాల ఆవిష్కరణ, అవకాశాల ఆహ్వానం, ఆత్మవిశ్వాసానికి ఆరంభం, అనేక కుటుంబాల కలలు నిజమవుతున్నటువంటి అపూర్వ క్షణం. ఈ సభలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి ఒక ఆశాకిరణం, ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రి ఒక త్యాగానికి ప్రతిరూపం, ప్రతి అధ్యాపకుడు కూడా ఒక మార్గదర్శకుడే, ప్రతి అతిథి కూడా ఒక స్ఫూర్తి. ఈ పవిత్రమైన విద్యా వేదిక పైన విద్య, విజ్ఞానం, విలువలు, విజయం, ఈ 4 ఒకే వేదికగా కలుసుకుంటున్న ఈ సువర్ణ సందర్భంలో వీచేసిన మీ అందరికీ కూడా మరి ఒకసారి ఆహ్వానాన్ని తెలియజేస్తున్నాం. మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు టీమ్ క్యాలిబో అంతా కూడా మన దనేకుల కాలేజ్కి వీచేయడం ఎంతో ఆనందదాయకం. మరి ఈ కాలేజ్ అలుమ్నీగా, ఒక పూర్వ విద్యార్థిగా ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఈరోజు 16 మంది స్టూడెంట్స్ 10 lakhs ప్యాకేజ్లో ఎవరైతే క్యాలిబో టీంకి సెలెక్ట్ అయ్యారో వారందరికీ కూడా మనం ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టి అభినందనలు తెలియచేద్దాం. అలాగే ఒక చేయ జోడించగానే మనం చప్పట్లు కొట్టలేం. అలాగే ఒక పేరెంట్సో లేదా స్టూడెంట్సో వాళ్ళు అనుకుంటే అయిపోయేది కాదు. అలాగే ఒక కాలేజ్ యాజమాన్యం అనుకుంటే అయిపోయేది కాదు. అలాగే ఒక కంపెనీ అనుకుంటే అయిపోయేది కాదు. మరి స్టూడెంట్స్లో కూడా అటువంటి జీల్ని నింపుతూ, ఒక ప్లేస్మెంట్స్ వైపు ట్రైన్ చేస్తూ, అలాగే పేరెంట్స్ కూడా మరి వారి కళ్ళను సాకారం అయ్యేలాగా చేసే విధంగా సహకరిస్తూ, మరి మన కాలేజ్ని గుర్తించి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి క్యాలిబో టీం అందరూ కూడా మరి ఒక డ్రైవ్స్ కండక్ట్ చేసి ఒక 22 స్టూడెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసి అందులో ఒక 16 మందికి ఈరోజు ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడం ఎంతో ఆనందదాయకం. ఈ కార్యక్రమానికి స్టార్ట్ చేసే ముందుగా మరి ఈరోజు నేను కొన్ని మాటలతో ప్రారంభించదలుచుకున్నాను. ఒక గురువు పాఠాలు చెప్తారు, ఒక మంచి గురువు జీవితానికి దిశ చూపుతాడు. ఒక గొప్ప ప్రిన్సిపల్ వేలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తులకు మార్గదర్శకులు అవుతారు. విద్యా ప్రయాణాలకు మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్తూ విద్యార్థులలో విజ్ఞానంతో పాటు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించే అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు, పరిశ్రమల మధ్య వారిదిగా నిలిచి విజయ సంస్కృతిని నిర్మిస్తున్నటువంటి విద్యానాయకులు మన ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ రవి కడియాల గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. So, industry experts today, and my dear students and parents, once again a very warm good morning to you all. And today, as Bhaskar said, it is not just a program, and I believe that, and we all here, and especially I'm here to welcome you all for this AI Career Launchpad 2026. And as Bhaskar said, today is not just a program, and it is a celebration
of success and celebration of your hardship and celebrate and also the celebration of successful partnership of Dhanekula Institute of Engineering and Technology and AI Calibo Academy. And today, we all and our institution is deeply honored by the presence of Sri K. Madhumurthy Garu, Chairman, State Council for Higher Education. Sir, your leadership and your commitment to develop the quality in institutions really helping us to focus more and help our students to build their skills. Thank you, sir. And our director, I extend my warm welcome to our director, Sri D.K.R.K. Ravi Prasad Garu, and his encouragement and visionary leadership and bringing out the institution to the industry and developing a strong relation between institution and industries. And thank you, sir, for your continuous and sustainable efforts. And I also welcome the Calibo team, Vipul, Padmini madam and his colleagues and teachers from Calibo Academy and successful students of Calibo Academy, first batch students. And really, and if I recall the first meeting held in September 25, and since then we have made various steps and many of them were successful, and today we are here to celebrate the success of the collaboration as well as the students of first batch. And once again, I welcome you all for this wonderful event. Just a take privilege to tell brief about the institution and its successful developments happened in last 1 year. And Dhanekula Institute of Engineering and Technology started in the year 2009 by our beloved chairman, Sri Dhanekula Ravindranath Tagore Garu, under Dhanekula Venkat Subbaya Charitable Trust. And in 2009, the institution started with 4 courses in BTech: Electrical and Electronics Engineering, Electronics and Communication Engineering, Mechanical Engineering, and Computer Science and Engineering, with an intake of 16 each branch, each course, with total 240 intake. And today, we are offering 7 BTech courses with 810 intake, and 2 MTech courses with 36 intake, and 5 diploma courses with 390 intake. And that reflects the progress of the institution and growth. And today, to serve various educational requirements, and the infrastructure what we have is 4 lakhs plus square feet. And in that, exclusively, around 60 to 70,000 of square feet of area is exclusively dedicated to develop R&D and skill-oriented laboratories in the 3rd floor. And also, institution is accredited with NAC A grade and also accredited by NBA in the branches Computer Science and Engineering and Electronics and Communication Engineering. And also since 2018, so Mechanical Engineering, BTech in Mechanical Engineering, Electrical and Electronics Engineering, and Civil Engineering were also accredited by NBA. And now we are in the process of renewal of it, continuation of accreditation of those 3 branches. And we have an active classroom teaching as well as student participation in the campus, which also facilitates and also facilitated by hackathons, seminars, guest lectures by industry experts, and also the stalwarts across the academia. And faculty has published, our students of 25-26 batch, 353 students were placed in various companies, and faculty has published 68 essay in Scopus Index journals, and also other 10 books and 12 book chapters, and 25 conference publications were made, and 24 patents were acquired.
And also faculty received research grants and has conducted 5 workshops sponsored by AACT and various other professional bodies, contributing to a fund of about 12 lakhs. And this year we established 12 industry MOUs, out of which one is with Calibo AI Academy, which was successful, and we are just in the process of taking the next step. And 7 faculty members were also awarded PhD in the current academic year who are working here, and 7 faculty were working as research guides. And also our students were active on NPTEL on Swayam learning platform. And in the current session, that is January-April 2026 session, so 1,263 students have completed their NPTEL courses on various latest technologies. And these credits were taken into account to award their degree. And also the institution was the institutional NPTEL Nodal Center was recognized among top 200 institutions in the current session, and also facilitated with exam fee reimbursement for 65 students. I congratulate them all. And the institution is also focused to develop AI infrastructure. And recently, so enterprise HPE GPU server was acquired. And also we have deep learning laboratories which were connected to the servers, data engineering labs, innovation lab, IoT lab, and enterprise data centers, and 39 computer laboratories accommodating about 1,500 computers, catering to the needs of regular classwork and also skilling process. And this enables the students to learn beyond academics and also facilitate them to develop industry required skills. And today we all believe that we are in AI revolution. And we have come across, and you in the history have learned many revolutions. And today, AI. So machines are learning from humans, and we are using machines to develop the productivity. And dear students, definitely you are in a great era. And it is time where you don't have limits, just you can expand yourself, open to learning, and be attentive, and every day you have new things to learn. We all know that every day there is a new technology evolving. And now it is a time for us to get acquainted with us and develop hands-on practice with them and be ready to grab the opportunities in the industry. And I strongly believe that the AI collaboration with Calibo AI Academy will strongly promote such kind of environment in the campus, and you will take the opportunity to develop, to move forward. And dear parents, so thank you all for being here, because as Mr. Bhaskar said in the opening remarks, you have done a lot of sacrifices, and today it is a time to receive the success of your students, and which I believe definitely gives happiness. And this could enable all the other students just to dream big and think how satisfied will be their parents by the end of their course if they get a good placement. And hope these moments will drive everyone in the auditorium to reach their goals and keep them on their toes to reach to be active in working towards their goals. And finally, the Calibo students of the first batch, and who are selected from a large stream of 450 around, out of them 23 were filtered, and they have undergone rigorous training, I say, from last 5 months.
So they don't have a holiday. And even Saturdays, Sundays, sometimes they have a full day sessions with industry experts, having a real-time interaction, what was to understand what was happening in the industry. And that has definitely created impact on them and understood and have driven them to develop their skills. And I congratulate them all for their success, and I wish them all the best in their life. Before I conclude, I express my sincere gratitude to our honorable chief guest, our director, and the Calibo leadership, and the management, faculty members, parents, and the organizers of this event, and student volunteers, and each one of you for making this event a memorable occasion. I wish every student a bright future, and I also wish the AI Career Launchpad 2026 a grand success. Thank you all. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable inspirational speech. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాం, ఈరోజు కేవలం ఒక కార్యక్రమం మాత్రమే కాదు, ఇది ఒక కార్యక్రమానికి ప్రారంభం మాత్రమే కాదు, ఒక కొత్త ఆశయానికి శ్రీకారం చుడుతున్న తరుణం, ఒక కొత్త భవిష్యత్తుకు స్వాగతం పలుకుతున్నటువంటి మహోన్నతమైన వేడుక ఈరోజు ఈ ధనేకుల కాలేజ్లో మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోబోతున్నాం. అలాగే విజయాన్ని కలగా చూడడం ఒక గొప్ప విషయం, ఆ విజయాన్ని సాధించే దారిని చూపడం అంతకంటే గొప్ప విషయం. విద్యార్థుల ప్రతిభను పరిశ్రమ అవసరాలకు అనుసంధానం చేస్తూ ఆవిష్కరణకు ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తూ ప్రతి విద్యార్థిలోనూ సామర్థ్యాన్ని వెలికితీసి ప్రపంచ వేదికపై నిలబెడుతున్నటువంటి మహోన్నతులు, క్రమశిక్షణ, నాణ్యత, నవీన ఆలోచనలతో సంస్థను విజయ శిఖరాలకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి, ప్రతి ప్లేస్మెంట్ను ఒక కుటుంబ ఆనందంగా మార్చుతున్నటువంటి స్ఫూర్తిదాయకులు శ్రీ డికేఆర్కే రవిప్రసాద్, డైరెక్టర్ ధనేకుల ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ, వారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. ప్లీజ్ సార్, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ది డయాస్. జనని జన్మభూమిచ్చ స్వర్గాదపి గరీయసి. అంటే స్వర్గం కన్నా మన జన్మభూమి, మన కన్న తల్లి గొప్పది అనే దాన్ని పూర్తిగా నమ్మి విజయవాడ వాసి అయినటువంటి రాజ్ వట్టికూటి గారు ఎప్పుడో 50 సంవత్సరాల నాడు అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ పెట్టి బ్రాంచెస్ హైదరాబాదు, బెంగళూరులో అరేంజ్ చేసి ఇప్పుడు ఏ రెవల్యూషన్లో మన ప్రాంతానికి చేయాలి అని సదుద్దేశంతో దావోస్లో మన చీఫ్ మినిస్టర్ గారిని కలిసి 50,000 మంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఇంజనీర్స్ని తయారు చేస్తాను నేను అని చెప్పి ఒక మిషన్ టేకప్ చేసిన రాజ్ వట్టికూటి గారికి, మన ఆత్మీయులు మన కాలేజీకి అనేక ప్రోగ్రామ్స్ జరుపుతూ మనకు సపోర్ట్ ఇస్తున్నటువంటి మీ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్కి పూర్తిగా స్టేట్ లెవెల్ అధిపతి ఆప్చే చైర్మన్ శ్రీ మధుమూర్తి గారికి, క్యాలిబో సంస్థ తరపున గత 5 నెలల నుంచి మనతో అసోసియేట్ అయ్యి మంచి ప్రోగ్రాము 23 నంబర్స్ సెలెక్ట్ చేసి అందులో ఆల్మోస్ట్ 20 మందికి ఉద్యోగం వచ్చినట్టే, 16 మందికి ప్లేస్మెంట్, మిగతా 4 కూడా ఆ ఇంటర్న్షిప్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్గా యూ విల్ గెట్ ప్లేస్మెంట్. సో అలాంటి దాన్ని మట్టిలో మాణిక్యాలను వెలికి తీసినటువంటి క్యాలిబో టీంకి, అలాగే మన సంస్థ తరపు నుంచి క్యాలిబో టీం వచ్చినప్పుడు సహకరించినటువంటి 4 ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ సందీప్, రవికాంత్, నరసింహం అండ్ 1 more పర్సన్ మాధురి గారు, వీళ్ళకి మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ని పూర్తిగా అటెండ్ అయ్యి అన్ని విధాల ఇమ్మర్స్ అయ్యి ఈ ప్లేస్మెంట్లు సాధించినటువంటి 20 మంది స్టూడెంట్స్కి, ఇక్కడికి వచ్చినట్టు తల్లిదండ్రులందరికీ, మీడియా వాళ్ళకి గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ధనేకుల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఇవాళ అనేక ఈవెంట్స్ జరిగినాయి. ఇది కూడా సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించదగ్గనటువంటి విషయం. అంతకుముందు మన గవర్నర్ గారు వచ్చి
ఇజ్రాయెల్తో కొలాబరేషన్తో డ్రోన్ R&D సెంటర్ ఇనాగ్రేట్ చేశారు. తర్వాత 20 మందికి ఒక్కసారే 10 లక్షల ఉద్యోగం రావటం అనేది ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ ఫ్రమ్ ద కాలేజ్ సైడ్. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ ఐ వాంట్ టు సీ దట్ not 20, it should be 200 numbers. I want to have AI engineers from our college, 200 numbers. It's the time. మీరంతా అనుకుంటారు పర్వాలేదు చూద్దాం, తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చూద్దాము, ఈ కలిబోలోకి 20 కదా వచ్చింది అని అనుకుంటారు. కానీ ఆలస్యం అమృతం విషం అనేదాన్ని ఆలోచించుకోండి. ముందుగా ట్రైనింగ్ అయి తీసుకునే వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం. ఈ మధ్య ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో మన ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ చెప్పడం జరిగింది. మీరంతా చదివారా లేదో, చెన్నై సూరి గారి పంచతంత్రంలో ఒక కథ ఉంటుంది. దాంట్లో 3 చేపలు ఉంటాయి. 3 చేపలు నీళ్లు ఉండగా పక్క నుంచి వెళ్తున్న ఒక చేపలు పట్టే ఆయన జాలరి రేపు వచ్చి ఈ చేపలను పట్టుకోవాలి అని అంటాం వింటాయి. విని ఒక చేప ఆ పక్క నుంచి వేరే కొలంలోంచి ఒక కాల వెళ్తూ ఉంటే దాంట్లోంచి పడి వెళ్ళిపోయి మంచి పెద్ద కాలంలో చేరిపోతుంది. అది సేఫ్. మిగతా 2 ఆగి ఉంటాయి. నిజంగా వచ్చాడంటలే అన్నాడులే అనుకున్నారు వాళ్ళు. నెక్స్ట్ డే నిజంగానే వలేసారు. వలేసేటప్పటికి 2వ చేప ప్రాక్తకాలజ్ఞురాలు. 3 కాబట్టి 2వ చేపకి అవకాశం వచ్చింది. అదేం చేసిందంటే ఆ వలను పట్టుకుని చనిపోయినట్టు నటించింది లోపల. వీడు అన్నీ బయటికి తీసినప్పుడు చడిపోయిందని ఇసిరేసాడు. ఇసిరేస్తే అది కూడా వెళ్ళి కాలంలో పడింది, బతికిపోయింది. 3వది అయిందంటలే డెస్టినీ, జరిగేది జరుగుతుంది అనేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు మనలో. అది పెరిష్ అయిపోయింది. 2వ దానికి కూడా అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే ఒకే చేప కాబట్టి పట్టుకుని కన్విన్స్ చేయగలిగింది చచ్చిపోయినట్టు. 2వ ఛాన్స్ కూడా లేదు. ఎందుకంటే ఒక 10 చేపలు అలా చేస్తే ఇదేదో నాటకం ఆడుతుంది కనిపెట్టేసేవాడు కదా. సో అలా అవ్వద్దు. మీరు మొదటి చేపలాగా విజ్ఞతతో మనకి ఇచ్చినటువంటి వీళ్ళు ఇచ్చినట్టు అవకాశాన్ని వాడుకోండి. మీరు ఈ కోర్స్ అయిన తర్వాత అమీర్పేట వెళ్తే చాలే అక్కడ నేర్చుకోవచ్చు అని అనుకోవద్దు. అప్పటికి సాచురేషన్ రావచ్చు. ప్లస్ అది చాలా కాస్ట్లీ. అమీర్పేటలో మీకు చార్జ్ చేసే దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ 1/3 చార్జ్ చేసి, బికాజ్ వాళ్ళు కూడా ఇన్ని 100 మందికి ట్రైనింగ్ ఇద్దాం, 50,000 మందికి మిషన్ పెట్టుకున్నప్పుడు కావాల్సిన ఫ్యాకల్టీ కావాలి, ఫ్యాకల్టీ ట్రైనింగ్ కావాలి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి. ఆ ఖర్చు వరకే వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు, అదే ఛార్జ్ చేస్తున్నారు మీకు. వాళ్ళ మిషన్లో పూర్ పీపుల్ని వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి మాణిక్యాలను వెలికి తీసి దేశానికి ఉపయోగపడదామనే మిషన్తో వచ్చారు. వట్టి రాజకోటి గారు వీళ్ళని అరేంజ్ చేశారు ఇక్కడ. అది అర్థం చేసుకోండి. అంతేగాని కన్ఫర్మేషన్ బయాస్ అని ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది. దాంట్లో ఏంటంటే మనం నమ్మిన దాన్ని అదే నిజం అనుకుంటాం. పర్వాలేదు, ఇదే కరెక్ట్, మనకే వస్తాయి ఉద్యోగాలు. మీరు చేరినప్పుడు ఇట్స్ రైనింగ్. మన బంగాళాఖాతంలో తుఫాన్ ఏ విధంగా వచ్చి బందర్ని ముంచేసేదో ఆ టైపులో మీకు ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి మీరు చేరినప్పుడు, ఐటీ ఉద్యోగాలు. ఇవాళ ఎల్నీలో ఉంది వర్షాభావం, అదేవిధంగా ఐటీ ఉద్యోగాలు లేవు. ఓన్లీ ఏఐ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి. వాళ్ళు డెఫినెట్గా మీకు ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రాంలో చెప్పారు. ఏఐలో కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి, ప్రొవైడెడ్ యూ అండర్గో స్కిల్ ట్రైనింగ్. స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఎందుకు? ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాం కదా, మనకి కంప్యూటర్ సైన్స్లో వచ్చింది, ఏఐఎంఎల్లో వచ్చింది, నాలెడ్జ్ ఉంది అని అనుకోవచ్చు. మీకు తెలుసు నాలెడ్జ్కిను స్కిల్కి డిఫరెన్స్ మీకు తెలుసు. బట్ మీ పేరెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఈ స్కిల్ అనేది మొదటి నుంచి కూడా ఆదిమ మానవుడు పుట్టినప్పుడు కూడా అడవుల్లో తిరిగినప్పుడు ఏ యొక్క జంతువు మాంసం తినచ్చు, ఏది తినకూడదు, ఏ జంతువును కొడితే అది మన్న తినేస్తుంది, ఏ చెట్టు వృక్షం తినొచ్చు, ఏ కాయ తినొచ్చు అనేది నాలెడ్జ్. బట్ ఎలా తినాలి, ఎలా కొట్టాలి, చెట్టు ఎక్కడం, దానికి కావాల్సిన టూల్ని ఉపయోగించడం, అది స్కిల్. ఆ 2వది లేనప్పుడు ఉపయోగం ఏముంది మీ నాలెడ్జి? అలాంటి నాలెడ్జ్ని మనకు ఇంపార్ట్ చేయడానికి మనకు అవకాశం వచ్చింది. యాక్చువల్గా దాదాపు 40-50 కాలేజీలు ఉన్నాయి చుట్టుపక్కల. ఈ వట్టికోటి రాజ్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు మన దగ్గరికే ఎందుకు వచ్చారనేది మన అదృష్టం. అది వచ్చిన దాన్ని మీరు చూశారు, వాళ్ళు డెమాన్స్ట్రేట్ చేశారు, పెర్ఫార్మెన్స్ చూపించారు. సో ఇప్పుడు కూడా మీరు దాన్ని కనుక అవకాశం తీసుకోకపోతే తర్వాత అన్నానే కన్ఫర్మేషన్ బయాస్ పర్వాలేదు తర్వాత వస్తుందని ఎలా ఉంటుందంటే, మామూలుగా పేషెంట్స్ జనరల్గా గ్యాస్ పడుతుంది,
గ్యాస్లే అని అనుకుంటూ ఉంటారు. సమ్టైమ్స్ ఆ గ్యాస్ సంబంధించింది కాకుండా హార్ట్కి సంబంధించి వచ్చినప్పుడు కూడా అలాంటి సిమ్టమ్సే ఉంటాయి. గ్యాస్ అనుకుని వదిలేస్తే ఏమవుతుంది? డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లకుండా ఇట్స్ ఫ్యాటలిస్ట్. అలా కాకుండా మీకు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలిస్తే, ఆ మైన్యూట్ డీటెయిల్స్, ఏది గ్యాస్కి ఏంటి, హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి సిమ్టమ్స్ అనేది ఆ పేషెంట్కి తెలిసినట్టయితే వాడు పరిగెత్తుకెళ్తాడు. సో అదేవిధంగా మీరు ఇవాళ పరిస్థితులు పూర్తిగా స్టడీ చేయండి. ఏం జరుగుతాయిందో బయట అనేది మీ ఆర్టికల్స్లో వస్తున్నాయి, మీ సోషల్ మీడియాలో వస్తుంది. అసలు ఏలో ఎన్ని వేల మంది, లక్షల మందిని, రెగ్యులర్ వాళ్ళని, కోడింగ్ వాళ్ళని తీసేస్తున్నారు. ఎలాంటి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఎంత ఫాస్ట్గా ఏ టెక్నాలజీ కూడా మారిపోతాయింది. ఎప్పుడో మనం తర్వాత నేర్చుకుందాం పూర్తయిన తర్వాత అంటే కుదరదు. ఇవాళ వచ్చిన ప్లేస్మెంట్స్తో మీరు కనుక జాయిన్ అయితే ముందుంటారు, మీరు లీడర్స్గా ఉంటారు. మీ తర్వాత వచ్చేవాళ్ళు మీ సబార్డినేట్స్ అవుతారు. మీకుండే అవకాశాలు వాళ్ళకు ఉండవు. ఇలాంటి అద్భుతమైన ప్రోగ్రామును మనకు అందించి మనని ఒక ఉన్నత స్థానంలో ఉంచుదాం అనుకునే క్యాలిబో టీము, మా అందరి తాపత్రయం కూడా అదే. మేనేజ్మెంట్ కానీ, ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ కానీ, ఈవెన్ ఎక్స్టర్నల్గా మనకు వచ్చినటువంటి గెస్టులు కానీ, ఇప్పుడు చైర్మన్ యాప్చే గారి ఉద్దేశం ఏంటి, ఆయనకు ఉన్నటువంటి యాప్చేలో మేబీ 10 లక్షల మంది ఉండుంటారేమో స్టూడెంట్స్, వాళ్ళందరి కెరీర్ బాగుండాలనే తాపత్రయంలో ఉంటారు ఆయన. సిమిలర్గా మేము మా పిల్లల్ని సెటిల్ చేశాను నేను. రవి గారు అంతే, వాళ్ళ అమ్మాయి డాక్టర్లో సెటిల్ అయింది. ఆయనది ఏంటి కోరిక, మీరంతా కూడా సెటిల్ అవ్వాలనే. మన ఫ్యాకల్టీ కూడా అంతే. మీ అందరికీ కూడా మీ తల్లిదండ్రుల తర్వాత మీ ఉన్నతిని కోరుకున్నటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళు చెప్పే మాటలు శ్రద్ధగా వినండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అంతేగాని ఎవరో సీనియర్ అలాగే అంటారులే, వద్దులే. కొంతమంది ఎన్ని రకాలుగా చెప్తారు, కొంతమంది నిజంగానే అమాయకంగా చెప్తారు, కొంతమంది నాకు రాలేదు వీడికి రావటం ఏంటి వెళ్ళొద్దని చెప్తారు. అవన్నీ కూడా ఆలోచించుకునే మీకు ఆ అనుభవం లేదు. ఫ్రెండ్ చెప్పాడు కాబట్టి అదే కరెక్ట్. మీకు ఉపయోగపడే పని మేము చేసినా కూడా మీ పక్కన ఉన్నాళ్ళు లేదు మన ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్కట్ అవుతుంది, నువ్వు రోజు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుంటే నేను ఎక్కడ రాగలను, మనం కలిసి చదువుకోవాలి, కలిసి తిరగాలి, కలిసి సినిమాకి వెళ్ళాలి, వారానికి 5 రోజులు అక్కడే ఉంటే ఎలా అని తప్పుకుంటే మీరు కూడా ఇబ్బంది పడతారు. వాన వచ్చినప్పుడు, వానాకాలం, గొడుగు తీసుకెళ్లే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు? రాదులే, ఎక్కడొస్తుంది, పూర్తిగా తడిసిపోతారు వాళ్ళు. జాగ్రత్తగా గొడుగు తీసుకున్న వాళ్ళు సేఫ్గా ఉంటారు. సో ఇవాళ క్యాలిబో ప్రోగ్రాం అనేది మీకు ఒక గొడుగు లాంటిది. అంతేగాని రాదులే, అవదలే అనే నిర్లిప్తత వద్దు. ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, మీకు చాలామంది ఇన్ని వేల వందల కాలేజెస్లో ఎక్సెప్ట్ మేబీ ఎన్ఐటీసు, ఐఐటీసు, గవర్నమెంట్ కాలేజెస్లో కన్నా చాలామంది మీలాంటి స్టాండర్డ్ వాళ్ళు, ఎంట్రన్స్లో ఎక్కువ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళే ఉంటారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాగే ఆలోచిస్తారు. మీరు సక్సెస్ అవ్వటం తేలిక. ఈ చిన్న కొత్త మార్గాన్ని కనుక మీరు ఫాలో అయితే, మనం ఇచ్చిన అవకాశాన్ని వాడుకుంటే, ఇవాళ వాళ్ళు 200 నంబర్లకైనా ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇవ్వటానికి రెడీగా ఉన్నారు. పైన చైర్మన్ గారు నేను అడగగానే దాదాపు 20,000 స్క్వేర్ ఫీట్ మీకోసం దాదాపు 4 కోట్లు పెట్టి కట్టించారు. ఎయిర్ కండిషన్డ్ ఏరియా, 200 మందిని అకామిడేట్ చేయడానికి ఫెసిలిటీ ఉంది. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీరంతా ముందుకు రావాలి. వాళ్ళు ఛార్జ్ చేసేది పూర్తిగా కానీ, లేకపోతే ఈ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో కూడా పర్మిట్ చేస్తారు. అదేవిధంగా దేర్ మే బీ సమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వేర్ మీ గ్యారంటీ, జాబ్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ ఇది. మీకు వచ్చిన ఫస్ట్ శాలరీలో ఇచ్చేయచ్చు మీరు, విత్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలంటే, బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ అలా ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో అలాంటి అన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోండి. అంతేగాని వదిలేయద్దు, మనం కట్టలేము, మనం చేయలేము అని. ఇచ్చిన అవకాశాన్ని జార విడుచుకోవద్దు. నిన్నే చదివాను ఆంధ్రప్రభలో, సమ్ ఐఐటిలో ఢిల్లీలో 19 ఇయర్స్ విద్యార్థి వర్మ, ఆయన పేరు ఆశీష్ కుమార్ వర్మ. ఆయనకి ఈజ్ ఇన్ 4th ఇయర్ అనుకుంటా ఐఐటిలో. ఆయనకి మైక్రోసాఫ్ట్లో ఈ ఇంటర్న్షిప్ వచ్చింది, మెంటర్షిప్లో వాళ్ళు ఓన్గా ప్రాజెక్ట్ చేస్తారు, స్టార్టప్లు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో అవకాశానికి కోర్సు వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఏఐలో అనేక అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి. మీరు ఉద్యోగం ఇచ్చే అవసరంలా, మీలో కొంతమంది ఎంటర్ప్రెన్యూర్లు కూడా అవకాశం ఉంటుంది. ఈ మధ్య అదే ఉంటారు మీరు. ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఆయన ఒక ఏఐ స్టార్టప్ మొదలెట్టి దాంట్లో అద్భుతాలు సాధించి ఎలాన్ మస్క్ గారు 4,50,000 కోట్లతో పర్చేజ్ చేశారు. సో ఉద్యోగం రాని వాళ్ళు, లేకపోతే చేయని వాళ్ళు 4 ఏం ఫీల్ అవ్వసరలా, మీరు ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవకాశం ఉంది.
ఇలాంటి ఆపర్చునిటీని కూడా వినియోగించుకోమని మీ వెల్విషర్గా, మీ అభ్యున్నతిని కోరే వ్యక్తిగా ఈ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ మీ అందరినీ కూడా కోరుతూ ఉంది. సో ఆపర్చునిటీస్ని మీరు వాడుకుంటారని ఆశిస్తూ ఐఎమ్ టేకింగ్ లీవ్ ఆఫ్ యూ. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మన క్యాంపస్లోనే కాదు, క్యాంపస్ బయట కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని చాలా వివరంగా చెప్పారు. ఓన్లీ చదువు మాత్రమే మన బతికించగలదు అనుకుంటే ఈరోజు నేను ఇక్కడ నిలబడేవాడిని కాదు. ధనేక్లా కాలేజీలో చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు, అనేకమైన కార్యక్రమాలు, అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ స్టడీస్, నేను క్లాస్ రూమ్లో ఉండేది తక్కువ అప్పుడు. స్పోర్ట్స్ అవనివ్వండి, ఎన్సీసీ అవనివ్వండి, కల్చరల్ క్లబ్ అవనండి, ఇలా చేసిన యాక్టివిటీస్, అలా నేర్చుకున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్, అప్పుడు ఈ కాలేజ్లో స్టార్ట్ చేసినటువంటి యాంకరింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్తోనే ఈరోజు నేను ఒక స్టేట్ లెవెల్ యాంకర్గా కొనసాగుతున్నానంటే అది ఒక మన కాలేజ్ చేసినటువంటి పుణ్యమే అది. అలా ఒక ఎంటర్ప్రీనియర్గా అవకాశాలు ఉన్నాయని, అనేకమైన బిజినెస్ క్లబ్స్ ఉన్నాయి. మనం ఒక బిజినెస్ ఇన్నోవేటివ్ స్టార్ట్ చేసుకొని మనమే ఒక 10 మందికి ఉపాధి కల్పించే మార్గాలు కూడా చాలా ఉంటాయి. ఎవరు కూడా ఈరోజు మేము ప్లేస్ అవ్వలేదు అని ఎవరు కూడా డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. దాన్ని బ్రీఫ్గా మీరు వివరించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అలాగే behind every successful engineer is a mentor who inspires confidence, nurtures talent, and transforms potential into excellence. It is our privilege to invite a dedicated and inspiring leader and a passionate mentor who has instrumental in shaping the future of aspiring computer science professionals. Under her guidance, the Department of Computer Science and Engineering continues to achieve excellence in academics, innovations, and student placements. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm round of applause as we welcome Dr. K. Soumya Garu, Head of Department of Computer Science and Engineering, onto the stage. Thank you. Good morning all. A warm welcome to everyone. Respected Chief Guest, Professor K. Madhumurthy Garu, Honorable Chairman, Andhra Pradesh State Council of Higher Education, APSHI, distinguished members of Calibo, our Chairman, Secretary, Principal, my colleague HODs, and members of management, deans, and faculty, students, and parents, a warm welcome. And it's a very, very happy moment here to a new beginning and a new inspiration for our students who have laid to us and given a hope for the third year students and also the final year students that there are opportunities in this cautious era of a computer science engineering field. It is very true, as a head of the department, it's a raising concern for us seeing continuous layoffs in the job profiles and high jobs and the freezing of new recruitments. But trust me, we have seen such scenarios from the era where the computer have become a business in industry. Very now and then, whenever we are seeing such falls, the comeback is very high. According to the new analysis now, what we are having in front of us, there are around 78 million of jobs which might be reshuffled. Please observe, these are not reduction of jobs, these are reshuffling. And it might lead to 170 million of new jobs coming up within the next 3 years. And this year alone, India is making 0.5 million jobs in AI. Clearly, it is going to be, whatever the field of job, it is going to be people who are able to use AI in their jobs and people who are not able to use AI in their jobs. It's going to be a very clear discrimination. So every student, whatever the skill you are going to learn, it might be cybersecurity, cloud technologies, or front-end development, anything, learning AI is very, very important. Not just learning AI tools. Somebody who can learn AI, see, you can learn from many platforms.
But what I observed from the past 6 months, where our students, I have seen practically, you see, I can compare this and and it is very much similar to a seed growing and bearing fruit. Similarly, student transforming from college uniform to a professional attire. It's a real transformation what I have seen in my students. So how they are being transformed, not only just technology, I've seen students becoming leaders in their work, contributing in their work, and catching up the deadlines, working late nights, giving presentations, making teams, collaborating with mentors as well as faculty, coming up, forwarding the projects and their ideas. It's really good. And see, I can say very clearly, Calibo have filled the gap between the academia and industry, and thank you, Calibo team. Really, it's very honored to and choosing us. We are really blessed for you choosing us. And see, the academia always want to face with the industry. We always try. All the committees, AICT, APSHI, universities, we always try. But we do it deliberately, cautiously, and by the time we implement, industry is very far ahead. The needs of the customers, they have to fulfill, so they are more far ahead of us. And I'm sure that if we teach, our students will be able to explain the mathematical model of a neural network rather than implementing a neural network actually. So there is a huge gap. And these gaps are actually one thing. What really matters is an environment. I'm teaching you a skill. I cannot create an environment where the real applications the student have to learn and see and implement and make it reach to the end user. I cannot create that environment. Industry can only do that, and that is where we need such collaborations, and Dhanekla is really very much satisfied with collaborating with Calibo, and it has given a good free. So these from our department, in fact, they are more than from the total college, all the final year students, whoever is eligible, were given an orientation session, and they started their own preparation, and they started with Calibo. And only 80 students got shortlisted in the first round, where 22 students were actually selected after going through 1.5 hour rigorous interview face to face. After completing this interview, I asked Calibo team, what is lagging in our students? By hearing their responses, I really felt very happy. They have projected what is actually they have introspected every student, all the 80. And unfortunately, few of the students were unable to communicate very well, even though they were having knowledge. They didn't consider marks at all. They didn't consider their skills. They have considered their eager to learn. So the upcoming students, don't worry about your CGPAs. Think about learning better. CGPA is only one line entry where you need a minimum requirement to qualify. It's like an entry pass into the system of placements. You fulfill that one line, the minimum requirement, 8 CGPA, 7.7 CGPA, whatever the cutoff is there, you fulfill that. Beyond that, you have to contribute all your energy to actually implement applications. So I trust Calibo, and I have seen the results, and thank you everyone for giving me this opportunity, and thank you all. Thank you. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జ్ఞానం ఒక వ్యక్తిని ఉన్నతుడిగా చేస్తే, ఆ జ్ఞానాన్ని సమాజానికి పంచే గురువు ఒక తరాన్ని ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దుతాడు.
అలాంటి మహోన్నత విద్యావేత్తను ఈరోజు మనం ఈ వేదిక పైనకి ఆహ్వానించుకోవడం మన అదృష్టం. విద్యార్థి జీవితంలో ఎన్నో కలలు కంటూ ఉంటాం. అది ఒక విద్యార్థి ధైర్యం. ఆ కలలకు దారి చూపడం ఒక గురువు బాధ్యత. ఆ కలలను అవకాశాలుగా మార్చడం ఒక విద్యా సంస్థ గొప్పతనం. ఈరోజు ఈ వేదిక పైన అందుకోబోతున్న ప్రతి ఆఫర్ లెటర్ వెనుక ఒక విద్యార్థి అహర్నిశల శ్రమ ఉంది, ఒక తల్లిదండ్రుల జీవితకాల త్యాగం ఉంది, ఒక అధ్యాపకుని అంకిత భావం ఉంది. అలాగే నాణ్యమైన ఉన్నత విద్యలను లక్ష్యంగా తీసుకొని ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి దూరదృష్టి గల విద్యావేత్తల ఆశీర్వాదం ఉంది. అలాంటి విద్యా దార్శనికుల్లో ఒకరు 4 దశాబ్దాలు పైగా ఉన్నత విద్యారంగంలో విశిష్ట సేవలు అందిస్తూ పరిశోధన, పరిపాలన, నవకల్పన, పరిశ్రమ, విద్యా అనుసంధానానికి తనదైన ముద్ర వేసినటువంటి మహోన్నత విద్యావేత్త. విద్యార్థుల నైపుణ్యాభివృద్ధికి, ఉపాధి అవకాశాలను విస్తరిస్తూ పరిశ్రమ అవసరాలను అనుగుణమైన విద్యా విధానాలను రూపకల్పనకు నిరంతరం కృషి చేసినటువంటి గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత విద్యా మండలి అధ్యక్షులుగా, రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా జాతీయ అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు వైపు నడిపిస్తున్నటువంటి వేలాది మంది యువకులకు ఆశాకిరణంగా నిలుస్తున్నటువంటి ప్రేరణమూర్తి గౌరవనీయులైన ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ కె మధుమూర్తి గారిని ఈ ప్లేస్మెంట్ మహోత్సవ వేదికపైకి ఆహ్వానించడం ఎంతో ఆనందదాయకం. దయచేసి వారిని అందరి కరతాళాల మధ్య అందరం కూడా లేచి నిలబడి ఆహ్వానం తెలియచేద్దాం. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. Put your hands together everyone please. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వీచేసి మనందరికీ కూడా ఈ సభ యొక్క గౌరవాన్ని పెంచినటువంటి శ్రీ డాక్టర్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత విద్యా అధ్యక్షులుగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ కె మధుమూర్తి గారిని ఈ సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ సార్. Good morning. It's always a pleasure to be at an institute. I feel at loss having come away from an institution, from my teaching profession, to being an academic administrator now. But it's always a pleasure to be here at Dhanayakala Institute of Engineering and Technology, particularly for their initiatives and the programs that have been being taken up in the good interest of the student population. I am extremely pleased to be here today because of a new initiative which we have been trying to promote, but to see this in action, I feel much more happy. Because, firstly, Chairman Garu, Peddalu, Tagore Garu, Director Prasad Garu, Principal Ravikumar Garu, all the distinguished faculty members of the institute, Chairman of Calibo AI Academy, Raj Vatkutu Garu, and the entire team with Padmini Garu, and other industry leaders who are here, parents, guardians, and above all, young, vibrant students. This is my second time from this auditorium to address you all. Last time I came here was with respect to the finals of the Amaravati Quantum Valley Hackathon 2025. And I see success in all the programs here. Today, we are undergoing a lot of change.
change has been so fast, the pace at which changes are taking place, I think we have never seen this before. And this is a time in human kind that in the history, that we would see, probably rarely. I should compare this with the Industrial Revolution that took place earlier. And similar sort of revolution is taking place now. Particularly when we hear about computer science and disciplines related to this, when we talk of academics, we are worried too. As a person also interested in the overall development of higher education in the state, we see that there should be a balance in what all we do. Whether it is academics or any other activity, a balance is much, much essential. And in that context, the balance that I am talking about is between the balance between the various disciplines that we all undergo. But as I was mentioning, many of the colleges that we administer have now a large majority of students admitted into computer science or computer science related subjects, programs. What happens to the core programs is always a question. As I belong to a mechanical engineering discipline, I'm worried whether the doors are closed for other disciplines. I think I am here to also talk not only about what's going to happen, but the changes that are taking place are for the good of all the disciplines. Firstly, artificial intelligence is something that's not only related to computer science. And we have been seeing that it has been changing the entire gamut of living. That means to say, the way we live, the way we learn, the way we grow, and probably the way we build relationships, everything is changing today. And AI has a role to play in this. Whether we are a civil engineer, we need smart cities to be built. We need intelligence there. Whether we are a mechanical engineer, we want intelligent manufacturing to come in place. And biotechnology, modernizing healthcare, agriculture, and there are several other disciplines that are emerging, very new. I am also worried about the admissions that take place in the universities, particularly for the PG programs. There are not many takers. Though the programs exist, there are not many takers. Because the changes that are taking place in the industrial world with respect to our own expectations are something that is still not touched the programs that are being offered by the universities today. And universities are all making efforts to see how best they could tune these programs in line with the changes that are taking place, in line with the industrial requirements, in line with the aspirations of the students all around. Today, before I go into details, is not a normal ceremony, but a celebration, as I see that three aspects. One is about the placements and the internships that were afforded by Calibo AI Academy. And the second happens to be the career Launchpad that is being inaugurated. And the third happens to be, what's that? What is the third pillar of this program? We are having a collaboration
with institutions, industry coming in with a promise to develop or train 50,000 people in the state of Andhra Pradesh. This is very much in line with the policy of the state government, and as our visionary leader, Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu garu had always been saying of Swarnandhra. We all should know that the government that we have is very progressive. Not only progressive, but has been trying to fulfill the aspirations of the youth and the people in this resource crunch that it is facing through education, excellence, and inclusive development. And the most of the investments that are being made are through creation of digital infrastructure. And as of now, we have seen several projects being announced, and some of them which are unexpected have come to be grounded very soon. Within 2 years of the government taking charge, the new government taking charge, the projects have already been launched. We have heard of Google Data Center. We heard of the defense aircraft project coming in. We heard of the Hero Global Spare Parts Unit being inaugurated. Yesterday, another Sri City International University being launched. And there are similar sort of major projects in addition to the Quantum Valley Declaration and the Hydrogen Valley that is likely to come up. There is a cluster-based development plan that has also been announced based on the advantages and the location of various industries within the districts of the state. And the universities are getting geared up to come up with appropriate programs for all this. And I hope very soon we will be seeing a drastic change. On behalf of the State Council of Higher Education, APSHE, we were questioning ourselves, how do we distinguish the programs that we offer to our students? How are students different? Is it only by the marks, or is it by the effort and commitment and dedication that they show and the passion that they have for proving themselves? In this context, the large majority of the experts that are associated in the curriculum aspect have very well said that there is nothing like professional programs and conventional programs. Every program that universities and institutions offer got to be professional in nature. What we mean here is, at least when we were studying 30, 40 years ago, we never distinguished knowledge from skill. Today, we came to understand that there is a necessity for a skill university. Knowledge or skills were part and a subset of knowledge itself. In addition to this, it is not just the knowledge that we acquire in these institutions and the skills for which we are trained separately. It is also important for the traits and the attitudes that we carry. So, put together, all these, we see that as a competency. Today, even if we are knowledgeable, even if we are skilled, because of our other aspects of traits and attitudes, many of us do not fit into all roles that are available to us, the industry that offers us. So there is a great need for us to keep observing, keep learning, keep emulating the role models that we have conceived, and probably start preparing early in our areas. Firstly, when we do, I was teaching
until almost 1.5 years back. The difference that I have seen before pandemic and after pandemic was that sometimes in the classroom, if I insisted that my students make notes out of the lecture that was delivered, some of the students were looking for pen, to borrow pen. So we were not even prepared for note making. We have mobiles and we take photographs, even for notice boards and on the lectures or even the blackboard. Writing has gone out. Reading skills have gone out. And as I see, even the youngsters today listen to various audiobooks more than reading. And that too at a speed 2x, which is very different from what it was earlier. There's a change that has been happening with the youngsters. And this change is also reflected not only in the academic environment, but also on the cultural front. There are several changes that are taking place which would also influence final accomplishments of people. Today, this particular celebration happens to be an accomplishment of one such thing. One is the partnership that this institution could have with Calibo AI Academy, which is probably much, much essential today, because experiential learning is something that we are missing. When I said skills were missing from the knowledge part of it in our schooling or teaching, that's what is most probably affecting us. And in today's environment, when we do this experiential learning, I cited hackathon. We were not able to challenge our students in the classrooms, unfortunately, because resources are available in plenty. At one time, we never could even have a photocopy of our certificates. We had to get it typed, attested, and then only circulate on a rice paper. That was the situation. We were not allowed to use calculators in our examinations. We were using Clark tables, slide rules. We were not even permitted to use ballpoint pens. Only fountain pens were permitted. And many of you probably do not know of such things where we paid license for the radio also, right? There are several changes that are taking place. As change takes place, we make things easier. So the purpose of education is basically to make life simple, to make it easy, to make it enjoyable, to make it productive, and to make it purposeful as well. And in that particular context, we have found today that AI is one tool which could make us more effective. AI is one tool which would make us be productive and which would make our life much, much easier. So whether we are from computer science or any other discipline, if we are not aware of the developments that are taking place, I think we would be left behind. In that particular context, we have been trying to train people not only on AI, but we have also got a state quantum mission, which is a mix of various other activities that are likely to come up. One is the semiconductor manufacturing. There is a proposal that a semiconductor manufacturing facility would also be established here. When all these projects come together in this particular state, an old state being reconstructed, where do the manpower come from? So unless we are aware of the state government plans, how do we know where to go? Education is one area where there is little of forecast, and naturally the planning goes either way. So in this particular context, this particular collaboration made
makes the institute much more resourceful and makes our job much, much simpler. If such a thing can also get extended into other campuses, the services that are being rendered by Calibo, I think many more students would be benefited. 50,000 is a great contribution for the state of Andhra Pradesh to show its leadership in this new area. And the vision of our Chief Minister is that every home should have at least one AI champion, either a user of AI or a developer of AI. And this is the concept with which the activities are being developed in all educational institutions and the industrial as well. So in this particular context, with the changing growth rate of industry and the dimensions of industry, we should realize that very soon the degrees that we get from these institutions probably will not carry that sort of a weightage that it had when we graduated 30, 40 years ago. It is our ability to deliver the goods, what the industry requires, and change according to the needs. As somebody said, the jobs that you are likely to take up in the coming 10, 20 years probably have not yet been discovered. They are still emerging. And the industries are also emerging afresh. We still do not know how this industry would take shape. So keep continuously learning, and unless we are on this lifelong learning mode, I think we would be left behind. And I think this is not the culmination. Even if you leave the four walls of this campus, that will not be the culmination of your education. That's only going to be an entry, an opportunity, and for a lifelong journey with your careers. So take care, and I appreciate the Calibo team for being here, to be associated with our institution here, and to encourage the youngsters. And I hope this program gets extended to other campuses, and we would be able to meet this 50,000 as early as possible, and look forward to better targets of more than 50. In fact, the target that we have set for ourselves is 10 lakh people. The state has set a target of training 10 lakh people by 2029. This is the target that we have set. Let me also tell you that we have other players coming in. We also have IBM coming in. We have Wiser coming in. We have Qubit coming in. And there is Calibo already in, right? So we wish to advise you all, make use of your time, be vigilant, notice everything that's happening around you. In every discipline, there are opportunities. As we were mentioning, it's not very limited to our computer science or the engineering disciplines alone. Every aspect of our living, we have problems, and we want you to be innovators, problem solvers, and come out with appropriate solutions resolving all these issues that we face. I wish the Institute a great time ahead, and the students a cheerful beginning with Calibo, and success all through. Thank you very much for the opportunity given. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. And please, దయచేసి అందరూ కూర్చోండి. Every placement is more than a job offer. It is a dream fulfilled, a family's pride, and the beginning of a promising career. Today, we are honored to welcome an organization that believes in young talent, values innovations, and create opportunities for aspiring professionals. Your presence here reflects your confidence in the capabilities of our students and your commitment to building the next generation of skilled professionals. On behalf of the management, faculty,
students and proud parents of Dhanekala Institute of Engineering and Technology, we extend our heartfelt gratitude to the esteemed representatives of Calibo AI for partnering with us in shaping bright futures. Ladies and gentlemen, please join me in giving a huge round of applause as we warmly invite the distinguished head of Calibo AI Academy, Sri Aurobindo Sahoji, onto the stage, please. So, good morning, everybody. You all can hear me at the back? Perfect. So, I was mesmerized and inspired by what director sir started saying, Janani Janmabhumischa Swargadapi Gariyasi. How do we make this motherland, Vijayawada, proud? We want to create AI innovators right out of this particular land. Soumya Garu spoke about how do we create seeds that ultimately is going to be a fruit. Thank you, ma'am. And sir, the pearls of wisdom that talks about skills, knowledge, how do we really impart AI into every stream of this engineering fraternity? I think these are pearls of wisdom. So with that, I don't want to spend a lot of time on revisiting the pearls of wisdom. I'm going to walk you through some nostalgic path that we together sort of traveled in the last 6 months. So respected dignitaries, honorable chief guest, college faculty, my industry experts, parents, my dear students, and more importantly, the smiling students and proud parents. I welcome you all. Thank you for being here with us. As I was reflecting last 6 months, I think when this was happening, I was actually just running the reels in my head. 2025, when I reflect upon, I see similar set of crowd in this room. Lot of ambition, huge enthusiasm, yet they had a lot of curiosity. At the same time, they were not sure about where this path is going to lead them to. We were thinking about, well, we're learning about AI. We're thinking about AI Academy. Is the journey going to be fruitful? Is it going to be successful? But I really congratulate them. They started taking the first step. So thank you for trusting us. Now, the stories are very, very different. The stories are, I think, 10x faster than who did not take the first step, right? So everybody, like you said, so again, this is the story. I really thank them for taking the first single step, right? We spoke about curiosity. The Honorable Chief Guest spoke about continuous learning. We are here to help you in that path of continuous learning. Of course, all we wanted the student to stay focused. We said, this is not going to be easy. The path is going to be very, very stressful, but they committed to that. What they have, they had an ambition. But you know, a dream, aspiration, ambition is not always going to be enough. You need to have dedication, you need to have discipline. More important, you need to have a great foundation, which is what Calibo AI Academy provided to all of you. We provided a great platform, a foundation on which you can actually flourish. The second, this continuous journey is needing a strategic mentorship, constant guidance. That's what our industry mentors provided. So thank you everybody who spent countless hours over Saturdays, Sundays, not just in India. We have faculties, we have mentors from abroad, right? From Singapore, from US, from Europe, who really connected with you. So I would like to extend my thanks to all of them. Last, not the least, there are constant support. I mean, this is just a small subset of people who really helped you. But then there is a bigger team who constantly worked with you. So you needed a constant guidance, and we kind of constantly provided to them. So this moment is very special for us. We are here to celebrate our first cohort. But at the same time, we want to inspire the next generation who want to take the next step. So without further ado, I like to congratulate the student, the parents, on their great achievement with us on the first thing.
let that sink in. When we started the journey, we promised you, you work hard, we take care of the rest. I also like to extend my congratulations to the Calibo team, who constantly worked with them and delivered to those promises. So thank you, team. I think we all did it together for all the people who really trusted us. So thank you, everybody. Without much ado, I'd like to invite to make this celebration a great, joyous occasion. I invite Honorable Chief Guest and Head of Calibo Academy to please grace the occasion. We like to hand over the offer letters that we promised and they rightfully deserve to all the students. When they come in, we also like to invite the parents to please accompany them. This is a great moment and we want to share this joy with the student and the parent. So thank you. Yes, congratulations once again to all the students who are pleased and who are collecting their offer letters. And firstly, I would call upon Ala Amani Ramashri Vaishnavi. Along with her parents, I request parents kuda stage paiki ravalsindiga korukuntunnam. Put your hands together everyone and congratulate them. Is congratulations, Sri Vaishnavi, and we would like to call upon Battula Sweta to come onto the stage, please, along with her parents. Thank you so much, and put your hands together and welcome Battula Sweta onto the stage, please. And followed by Bejjipurapu Lakshmi Prasanna. Yes, please, followed by Chakka Somshekar. Put your hands together to welcome Bejjipurapu Lakshmi Prasanna onto the stage. And I would like to invite Chintapalli Hema Sai Sri. Please come onto the stage along with your parents, please. Congratulations, and I welcome Chakka Somshekar onto the stage, please. Congratulations. And I request Goriparthi Bhanu Teja to get ready. Thank you so much, Shekhar. And I now invite Chintapalli Hema Sai Sri onto the stage, please.
Yes, I request Goripati Bhanu Teja onto the stage, please. ఇంకొంచెం గట్టిగా సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం, ఇది మన విజయం. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ గుడిపల్లి అరుణిక ప్లీజ్ స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం, ప్లీజ్ మ్యామ్. అండ్ అలాగే మజ్జి పవన్, ఐ రిక్వెస్ట్ మజ్జి పవన్ పేరెంట్స్ అంతా కూడా స్టేజ్ దగ్గరికి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. We heartily welcome Gudipalli Arunika onto the stage, please, to collect her offer, placement offer letter. And we also invite Munagala Siva Madhavi onto the stage, please. Yes, we request Majji Pavan to come onto the stage. Congratulations. We also request Mutyala Pramod Abhiram to get ready. Yes. Munagala Siva Madhavi onto the stage, please. Congratulations, and we request Padipati Nagasumant to get ready near the dais, please. We request Mutyala Pramod Abhiram to collect his placement offer letter. Please welcome to the stage, please. Yeah. We request Paidipati Nagasumant onto the stage, please. Put your hands together and welcome Nagasumant. We request the next person, Sanka Varshani, to get ready, please, followed by Sheikh Sanaj to get ready near the dais. Yes, put your hands together to welcome Sanka Varshini onto the stage, please. I request Sri Ramasurya Pavana Sai Vaishnavi Kapila to get ready. Yes, now I request Sheikh Shanaj to welcome to the stage to collect the placement of a letter. And I request Valle Pratima to get ready near the dais, please. And I would like to call upon Sri Rama Surya Pavana Sai Vaishnavi Kapila onto the stage, please.
And I request Vangamudi Swati to get ready near the dais. And it's time to call upon Valle Pratima onto the stage, please. I request Valle Pratima to come onto the stage along with her parents to collect the placement of a letter. We request Vangamudi Swati to get ready, please. Congratulations, and it's time to call upon Vangamudi Swati onto the stage. And these all people were completed their internship and got their offer letters, placement offer letters. And we would like to call upon few interns to collect their internship certificates. Chiguluri Parthavika. I request Chiguluri Parthavika to come onto the stage. I also request Gannamaneni Lakshmi Priyanka, Himasri Elamanchali, and Notaki Ashok Gautam. Congratulations to all the 16 persons who have completed their internship and got their 10 lakhs package per annum. And the placement offer also. And these people who are interns, we would like to call upon Gannamaneni Lakshmi Priyanka onto the stage, please. Congratulations. Put your hands together once again. And I request Himasri Elamanchali to come onto the stage, please. And I request Nutaki Ashok Gautam to come onto the stage, please. Yes, last but not least, Nutaki Ashok Gautam on stage. And it's a time to call up all the achievers who got placed. All together come onto the stage, please, for a group photo. Give them a big round of applause to all the winners. Congratulations. Yes, we request కొంచెం అందరూ స్ప్రెడ్ అవ్వండి, డిగ్నిటరీస్ ఫ్రంట్కి వస్తారు, మీరంతా ఒక లైన్లో. యా, here we go. 1, 2, 3, a big congratulations.
అంతేనా? ఒక కల్చరల్ జరిగితే ఇలాగే అరుస్తాము మనం. ఇంకొంచెం గట్టిగా కమాన్, పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్. ఇట్స్ అ మూమెంట్ టు సెలబ్రేట్ the entire Dhanekala Institute of Engineering and Technology, and the proudest moment for the parents as well as students as well as faculty members and as well as for our institution. Thank you so much to all the dignitaries here. And మీలో ఎంతమంది ఇక్కడ చేరదాం అనుకుంటున్నారట నీల్ డౌన్లో? నెక్స్ట్ టైం చేతులు ఎత్తండి. నీల్ డౌన్ చేయిస్తాం ఇట్టాగే. ఓకే, ఎస్, ఇక్కడ ఈ స్టేజ్ పైన ఇలా నుంచోవాలి అంటే మన కెరియర్ మీద ఒక సీరియస్నెస్ ఉండాలి. వీళ్ళలాగా ఒక ధ్యేయంతో పనిచేయాలి. వాళ్ళ చేతిలో ఒక ఆఫర్ లెటర్ ఉండి ధైర్యంగా కాలర్ ఎగరేసుకొని కాలేజ్ బయటికి వెళ్ళి ప్రపంచాన్ని చూడాలి మనందరం కలిసి. ఆ ధైర్యాన్ని, ఆ స్ఫూర్తిని నింపడం కోసమే ఈరోజు మన ధనేకుల యాజమాన్యం కానివ్వండి, అలాగే క్యాలిబో టీం కానివ్వండి, ఇంత గొప్ప కార్యక్రమాన్ని వేదికగా ఏర్పాటు చేశారు. మరొకసారి ఈ విజేతలందరికీ కూడా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఈ చిన్నారుల్లో కొంతమంది వాళ్ళ ఒపీనియన్ని, వాళ్ళ ఫీలింగ్ని రేస్ చేస్తారు. చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు, షేర్ చేసుకోవడానికి. అలాగే కొంతమంది పేరెంట్స్ కూడా మన అకాడమీ గురించి, అలాగే వీళ్ళ పిల్లలు పొందినటువంటి ఈ విజయాన్ని గురించి కొన్ని మాటలు షేర్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు. ఇంకెవరైనా పేరెంట్స్ మీరు చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉంటే కనుక స్టేజ్ పైకి రావచ్చు. ఎస్, ఐ రిక్వెస్ట్ రవి సార్ ప్లీజ్. అవునవును, అది స్టూడెంట్స్ ఇస్తున్నారు కానీ అది ఓకే. I request everyone to maintain the discipline and the silence, please. Thanks to Calibo once again for choosing our academy, our institution, and giving such a wonderful opportunity to our Dhanekala Institute. కొంచెం Calibo team అందరికీ కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ అభినందనలు తెలియచేద్దాం. మళ్ళీ మీరు మా విద్యా సంస్థకు రావాలి. ఇంకా ఈ 20 కౌంట్ 200గా మారాలని మా డైరెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఆశిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీవన్. అండ్ ఇట్స్ టైమ్ ఇక్కడ మనలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు వాళ్ళ ఒపీనియన్ని షేర్ చేసుకుంటారు మనతో. అలాగే ఈరోజు మన ఈ కార్యక్రమానికి నిరంతరం మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన అనంతరం అనునిత్యం కాలంతో పరిగెత్తే ఏకైక నాయకుడిగా ఆయన, మరి వారి అనుచరణలో నడుస్తున్నటువంటి ప్రతి నాయకులుగా, మరి వారి టీం అందరూ కూడా విద్యారంగం అవనివ్వండి, టెక్నాలజీ అవనివ్వండి, ట్రాన్స్పోర్ట్ అవనివ్వండి, ఏ రంగంలోనైనా మరి టెక్నాలజీకే ప్రాముఖ్యతను ఇస్తూ మరి ఈరోజు చేసినటువంటి మన హానరబుల్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ కె మధుమూర్తి గారిని సత్కరించుకుంటున్నాం. ఒక చిన్న మూమెంట్, అందరం గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ అభినందనలు తెలియచేద్దాం. వారి అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయిస్తూ ఈరోజు మన ఈ కార్యక్రమానికి, మన ఈ విద్యా సంస్థకు వీచేసినందుకు గాను క్యాలిబో నుంచి చిరు సత్కారాన్ని అందుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అగైన్ పుట్ యువర్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్, ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్ ప్లీజ్. ఎస్, అలాగే ఈరోజు ఇంకొక మహత్ కార్యం, మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వీచేసిన
అతిథులను సత్కరిస్తూ మరికొద్ది సేపట్లో మనందరం కూడా కొన్ని మూమెంట్స్ వినబోతున్నాం. క్యాలిబో టీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి టీం అందరినీ కూడా మరి ఈ వేదిక పైన చూసుకున్నాం. అలాగే వారి యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ని, వారి యొక్క ఆ మూమెంట్ని ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు, వారి యొక్క ఆ మూమెంట్స్ని క్యాప్చర్ చేసుకోవడానికి మనందరం కూడా సిద్ధంగా ఉండవలసిందిగా మనం చేసుకుంటున్నాం. ఇంకొక అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే ఈ కాలేజీ పెట్టిన ఉద్దేశం కానీ రాజుగారు ట్రస్ట్ పెట్టిన ఉద్దేశం కానీ నెరవేరింది. ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు కొంతమందిని అడిగితే ఒక ఆయన హోటల్లో దోశ మాస్టర్, ఒక ఆయన ముఠా మేస్త్రి, ఒక ఆయన సంథింగ్ లైక్ దట్. అలాంటి కండిషన్స్లో 10 లక్షల ఉద్యోగాలు తీసుకొచ్చి పిల్లలు వృద్ధిలోకి వచ్చారంటే చాలా అద్భుతమైన విషయం. మేమంతా చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ కాలేజ్ స్థాపించడం కానీ ఒట్టికొట్టి వారు చేసిన దానికి అంటే దీనికి ఏంటంటే అర్థమయ్యేది మీ ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ మీకు లిమిటేషన్ కాదు, మీరు ఏదైనా సాధించగలరు అని నమ్మాలి. అందుకోసం చెప్తున్నా ఇది, మిగతా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికి, అంతేగాని వేరే వాళ్ళని తగ్గించుతో చెప్పడం కాదు. అది యాక్చువల్గా గొప్పతనం. ఆ స్టేజ్లో ఉండ కూడా పిల్లని అంత చదివించి ఇది చేశారంటే వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయాలి, వాళ్ళని, ఆ తల్లిదండ్రులని, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వాళ్ళని. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఈరోజు మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈరోజు కాలేజ్కి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి ప్రొఫెసర్ కె మధుమూర్తి గారికి మరొకసారి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్, ఎవరైతే మరి ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్ పొందారో వారిలో స్టూడెంట్స్ని కొంతమంది స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా మనం చేసుకుంటున్నాను. ఐ రిక్వెస్ట్ బిజ్జిపురపు లక్ష్మీ ప్రసన్న ఆన్ టు ద స్టేజ్. I request, please, Lakshmi Prasanna onto the stage. The crowd should know that in the second half we have the panel discussion, so that we announce that topic. If you want to share with the team, topic announce and let them know that there is a panel discussion. Most of this. ఎస్, మరి మన డైరెక్టర్ సార్ చెప్పినట్టు ఒక భవనాన్ని నిర్మించాలి అంటే ఒక పునాది కావాలి, ఒక సంస్థను నిర్మించాలి అంటే దూరదృష్టి కావాలి, ఒక తరం భవిష్యత్తును నిర్మించాలంటే విలువలతో కూడిన నాయకత్వం కావాలి. అలాంటి దూరదృష్టితో విద్యను సేవగా భావిస్తూ గ్రామీణ యువతకు ప్రపంచ స్థాయి అవకాశాలు అందించాలనే మహత్తర సంకల్పంతో వేలాది మంది విద్యార్థుల జీవితాలలో విజయానికి చిరునామాగా నిలిచింది ఈరోజు మన ఈ ధనేకుల ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ. ప్రతి కళను కెరియర్గా, ప్రతి విద్యార్థి బాధ్యతలు గల పౌరుడిగా తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతో నిరంతరం ముందుకు సాగుతుంది ధనేకుల ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ. మన గౌరవనీయులు చైర్మన్ ధనేకుల రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి నేతృత్వంలో మరి ఒక్కసారి గట్టిగా ఆయనకి మన అందరం కరతాళాలతో అభినందనలు తెలియచేద్దాం. ఈరోజు ఇంత చక్కటి ప్రాంగణాన్ని, ఇంత చక్కటి వాతావరణాన్ని మనకి అందించి మరి ఒక విద్య విలువ తెలిసిన వ్యక్తిగా ఆ విద్యను 10 మందికి పంచాలి, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న యువతీ యువకులను కూడా గుర్తించి మరి దేశవ్యాప్తంగా వారి ప్రతిభను చాటి చెప్పాలనే విధంగా మరి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీని స్థాపించి మరి ఎంతోమంది ఇంజనీర్లను, ఎంతోమంది తల్లిదండ్రుల కళలను సాకారం చేసినటువంటి వ్యక్తులు మన చైర్మన్ ధనేకుల రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు. మరొకసారి మన ఠాగూర్ గారికి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. అండ్ అలాగే ఇప్పుడు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అలాగే పేరెంట్స్ వాళ్ళ యొక్క స్పందన తెలియచేయడానికి స్టేజ్ పైకి వస్తున్నారు. దీని తర్వాత ప్యానెల్ డిస్కషన్ ఉంటుంది. అంటే అసలు క్యాలిబోలో ఎటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి, మనం ఎలా చేయొచ్చా చేయకూడదా అనేది ఒక ప్రముఖుల చేత ఈ స్టేజ్ పైనే ఒక డిస్కషన్ నడుస్తుంది. అందులో మీకు క్వశ్చనర్ కూడా ఉంటుంది, ఒక టైం ఇస్తారు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక అది కూడా మీరు డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే పోస్ట్ లంచ్ కూడా కొన్ని యాక్టివిటీస్ని ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. సో చూశారు కదా, మీరు కూడా ఒక విజేతగా ఒక కెరియర్ని సక్సెస్ఫుల్గా లీడ్ చేసే ఒక స్టూడెంట్గా ఉండాలి అనుకుంటే ఇలాంటి అవకాశాలని వినియోగించుకుంటూ మరి ఎటువంటి మార్గంలో మనం ఎటువంటి రంగంలో అయితే రాణించగలమో ఆ రంగంని చూస్ చేసుకొని దాంట్లో విష్ణాతులు అయ్యే విధంగా ట్రైన్ అయితే మనందరి భవిష్యత్తు కూడా ఒక బంగారు బాటలాగా తయారయ్యే విధానం ఉంటుంది.
దయచేసి మీరందరూ కూడా ఈ అవకాశాలని ఉపయోగించుకుంటారని మనం చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో మరి ఏదన్నా ఒక విజయం సాధించామంటే అందరం కూడా చాలా గర్వంగా చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటాం. ఇండియా ఎక్కడో మ్యాచ్ గెలిచిందంటే మన ఎంజీ రోడ్ అంతా బైక్ ర్యాలీలు చేసి మంచి హడావిడి చేస్తాం. అలాంటిది మనలో ఉన్నటువంటి మన తోటి విద్యార్థిని మన స్టూడెంట్ ఒకరు మనతో పాటు ఉన్న ఒకరు ఒక విజయాన్ని సాధించారంటే అది మన అందరికీ కూడా ఎంతో గర్వకారణీయం. సో ఆ విజయాన్ని తన మాటల్లోనే విందాం. ఈ విజయం ఎంత బాగా వినిపిస్తుందో. ఐ రిక్వెస్ట్ లక్ష్మీ ప్రసన్న టు టేక్ ఓవర్ ద మైక్. Good morning, everyone. Respected chairmen and directors, principals, and faculty members, Calibo Leadership Academy, and dear parents and my dear juniors, andarki na hrudayapurvaka namaskaralu. And my name is Lakshmi Prasanna, and I am from Computer Science and Engineering Department. Today is the one of the happiest days of my life. Standing here with the offer letter in my hands and at the same time seeing my parents in the auditorium with the happy and proud smiles in their faces. So we came from Vijayanagram to Vijayawada with the one dream to study well and get a good job. So but honestly I never thought even before completed my BTech I would get an internship and placement offer letter and celebrate this moment along with my parents, family members and my mentors and trainers. This is not just my achievement, this is my parents' happiness, my mentors' happiness and my college happiness. Before share my journey, I would like to say one thing. When Calibo Academy was firstly visiting our college, just like many students now having these questions, I also had the many questions in my mind. Is the right opportunity or can I touch this program? While this really help in my career. So like these are questions running in my mind. These doubts were very natural to every student. But within a few days of my training, I just realized that this was not another training program. This is completely different to another trainings. And I was a platform is genuinely wanted students to grow. So before joining Calibo Academy, my learnings was mostly limited to students like subjects, exams, and so on. So but honestly కాన్ఫిడెన్స్ కూడా నాకు ఉండేది కాదు ఇంతమంది ముందు మాట్లాడటానికి. అండ్ కమ్యూనికేషన్లో కూడా నేను చాలా లోగా ఉండేదాన్ని. కమ్యూనికేషన్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్, వైల్ మనం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నామో ప్రాపర్గా వాళ్ళకి కన్వే అవ్వాలి, అలాగే మన ఫీలింగ్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం, మన థాట్స్ని వేరే వాళ్ళకి చెప్పడం, అవన్నీ లైక్ ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలన్నా నర్వస్ ఉండేది, ఒక క్వశ్చన్ అడగాలంటే వాళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారేమో అనే హెసిటేషన్. But today I am standing here and sharing my journey in front of you all. For me, that is a big achievement. So first of all, I would like to thank our college because Dhanekla Institute of Engineering and Technology didn't give me a education, it gave me opportunities. This college became a bridge between the connected to the Calibo Academy. So without this opportunity, maybe I wouldn't be standing here today. So I will always be grateful to my college management, my principals, chairman sir and directors sir, HOD ma'ams and faculty members and placement team for building me in students like us and bringing opportunities like this to our campus. And then coming to my beautiful journey with Calibo Academy, like still I remember సెప్టెంబర్ 25న ఇట్లానే ఒక ఓరియంటేషన్ జరిగింది. అప్పుడు ఓరియంటేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మేము విపుల్ సార్తో మాట్లాడడం జరిగింది. సార్తో ఫోటో దిగాము. సార్ మీతో కొలాబరేషన్ పెట్టుకుంటాము, కొంచెం మీ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ షేర్ చేస్తారా అంటే, లేదు నువ్వు అడిగావు కాబట్టి నీకు చెప్తున్నాను, నువ్వు ఈ అసెస్మెంట్ మొత్తంలో సెలెక్ట్ అయ్యి నువ్వు వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్
ట్రైనింగ్కి నువ్వు సెలెక్ట్ అయితే అప్పుడే నాతో ఫోటో దిగి నేనే కొలాబరేట్ చేస్తాను అని చెప్పారు. సో దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ మీ. అలాగే సెలెక్ట్ అయ్యాను. నోవాటల్లో మీటింగ్ అయ్యేటప్పుడు లైక్ ఓరియంటేషన్ జరిగినప్పుడు సార్కి కూడా అదే పాయింట్ చెప్పాను నేను, సార్ మీరు అప్పుడు ఇలా అన్నారు, సో నేను ఈరోజు అచీవ్ చేసి మీ ముందుకు వచ్చాను అని. లైక్ ఇలాగే చాలా ఉన్నాయి. క్యాలిబో అకాడమీ గురించి చెప్తే ఇది నార్మల్గా జనరల్ క్లాసెస్ కాదు, థియరీ క్లాసెస్ కాదు. మనకి థియరీ క్లాసెస్ అనేవి లైక్ క్లాసెస్లో ఉంటాయి, కానీ అది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి రియల్ వరల్డ్లో, ఆ ఇంప్లిమెంట్ చేసే వే, గైడెన్స్ అవన్నీ మనకి ప్రాపర్గా ఉండవు. సో ఆ గైడెన్స్ అనేది నాకు ప్రొవైడ్ చేసింది క్యాలిబో అకాడమీ. సో ఇప్పుడు మేబీ నేను ఫ్లూయెంట్గా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేకపోవచ్చు, కానీ టెక్నికల్గా నాకు చాలా స్ట్రెంగ్త్ ఉందని నేను ప్రౌడ్గా చెప్పుకుంటాను. సో ఇంకా ఇందులో ఎల్ఎంఎస్ పోర్టల్ ఉంటుంది. ఆ ఎల్ఎంఎస్ పోర్టల్లో మనకి రికార్డెడ్ సెషన్స్ ఉంటాయి, మనకి జరిగిన పీపీటీస్ ఉంటాయి, ఇందులో ప్రెజెంటేషన్స్ ఉంటాయి, ఎవ్రీడే వీక్కి ఉంటుంది, మళ్ళీ మంత్కి ఒక యూస్ కేస్ ఉంటుంది. అది సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మనం థియరీగా ఎలా నేర్చుకుంటున్నామో అది రియల్ వరల్డ్లో ఎలా అప్లై చేయాలనే నాలెడ్జ్ మనకు వస్తుంది. మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే టీం వర్క్. ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ అని గొడవ అయితే ఇంకా ఏదో వర్క్ చేయాలంటే వాళ్ళతో మనకి అన్కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది, కానీ టీం వర్క్లో నాకు అదే నేర్పించింది క్యాలిబో. టీం వర్క్ అంటే మనకు తెలియని అన్నోన్ పర్సన్స్తో మనం కొలాబరేట్ అయ్యి ఒక యూస్ కేస్ని ఒకే గోల్ వైపు ఉన్న పీపుల్ అంతా లీడ్ చేయడం. సో నేను ఒక కోట్ ఫాలో అవుతాను, లెర్నింగ్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ గెటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ నెవర్ గివ్ అప్ అండ్ యూ గెట్ ఇట్ రైట్. సో లైక్ ఎలా అంటే మనం గివ్ అప్ ఇవ్వనంత వరకు మన లెర్నింగ్స్ ఉంటే అదే సక్సెస్ అని నేను నమ్ముతాను. టుడే ఇఫ్ ఐ am able to speak confident in front of you all అంటే that confidence started with those small opportunities. అలాగే సాటర్డే మాకు ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పర్ట్స్తో క్లాసెస్ జరిగేవి. సో వాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో ఎలా జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కటి మాకు షేర్ చేసేవాళ్ళు. సో అది మాకు చాలా యూజ్ అయ్యేది రియల్ వరల్డ్ యూస్ కేసెస్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు. సో మార్క్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్. లైక్ హెచ్ఓడి మ్యామ్ మనకి ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటారు, సౌమ్య మ్యామ్, మార్క్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్. లైక్ అది మన కాలేజ్ ఐడి కార్డ్ లాగా గేట్ దగ్గర ఐడి కార్డ్ చెక్ చేసి పంపిస్తారు, బట్ స్కిల్స్ అనేవి మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలన్నా కానీ మార్క్స్ అనేది మనకి బేస్ లైన్ మాత్రమే, స్కిల్స్ ఉంటేనే మనం ఏదైనా క్రాక్ చేయగలం. సో దేర్ ఈజ్ ఏ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. నేను ముందు మాట్లాడడానికి భయపడేదాన్ని, సో ఇప్పుడు నేను ఎలా మాట్లాడుతున్నానో మీరే చూస్తున్నారు. ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ప్రిపేర్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ ఆపర్చునిటీస్. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్రెస్ మై హార్ట్ఫుల్ గ్రాటిట్యూడ్ టు క్యాలిబో అకాడమీ అండ్ హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్ టు కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు రవికాంత్ సార్. ఈయన కంటిన్యూస్గా ఫస్ట్ నుంచి గైడెన్స్ ఇస్తూనే ఉన్నారు. సో ఇంటర్వ్యూ ఆప్టిట్యూడ్ అండ్ టెక్నికల్ రౌండ్ కంప్లీట్ చేశాక ఇంటర్వ్యూ రౌండ్లో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అందరికీ ఉండేది జనరల్గా, ఫుల్ భయపడ్డాను. సార్ వచ్చి ఒకటే చెప్పారు, ఏం కాదు వెళ్ళి నీకు ఏదొచ్చో అదే మాట్లాడు, టెన్షన్ పడకు, అది చెప్పారు. సో నేను వెంటనే వెళ్ళి మంచిగా మాట్లాడాను, క్రాక్ చేశాను. సో స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు రవి సార్ అండ్ మై హెచ్ఓడి మ్యామ్ ఆల్సో అండ్ మై ఫ్యాకల్టీ. నాకు ఎవరెవరు సపోర్ట్ చేశారో ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్స్. అండ్ మై ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు. అండ్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, వాళ్ళు లేకపోతే నేను లేను, వాళ్ళు ఉన్నారు. సో నేను ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నాను. నా అచీవ్మెంట్ అనేది వాళ్ళ కళ్ళల్లో నేను చూశాను ఈరోజు. సో నాకు ఇంకా చాలు. అలాగే ఇది నాకు స్టాప్ కాదు, జస్ట్ ఈ ఆపర్చునిటీ అనేది లెర్నింగ్. సో నేను ఇంకా అచీవ్ చేయాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి, చాలా నేర్చుకోవడానికి చాలా ఉన్నాయి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ బీయింగ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ మై క్యాలిబో జర్నీ. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. హ్యావ్ ఏ వండర్ఫుల్ డే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ షేరింగ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. క్యాంపస్ లైఫ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళే కార్పొరేట్ లైఫ్ వరకు తన ఎక్స్పీరియన్సెస్ని షేర్ చేసుకుంది. చాలా సందేహాలు ఉంటాయి. తనలాగే ఒక కాలేజ్లో మనం ఒక ఫ్రెషర్గా ఉన్నప్పుడు, మరి ముఖ్యంగా 4th ఇయర్లో అయితే కొన్ని వేల క్వశ్చన్లు బుర్రలోకి వచ్చేస్తాయి.
తర్వాత మనకు ఉద్యోగం వస్తుందా, తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, అబ్రాడ్ వెళ్ళాలా, దానికి అవుతుందా అవ్వదా, జాబ్ వస్తే మన పరిస్థితి ఏంటి, రాకపోతే పరిస్థితి ఏంటి అని అటువంటి సందేహాల్లో చాలామంది స్టెప్ ముందుకు వేయకుండా ఆగిపోతారు. కానీ ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నా సరే ఒక నమ్మకంతో, ఒక ధైర్యంతో ఒక స్టెప్ ముందుకు వేసి ఈరోజు క్యాలిబోలో ఇంత మంచి ఇంత స్థానాన్ని సంపాదించుకొని మన ముందు వాళ్ళ టెస్టిమోనియల్ని ఇస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ తర్వాత మరొక స్టూడెంట్ ఐ రిక్వెస్ట్ షేక్ సానాజ్ ఒకసారి స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. Good morning, everyone. First of all, a warm welcome to our respected principal sir, director sir, entire Calibo Academy team, our dear staff members, dear parents, and my dear friends. My name is Sheikh Shanaz, and I am currently pursuing my final year of BTech in CSE with AIML at Dhanekula Institute of Engineering and Technology. Today, I am honored to share my experience with Calibo AI Academy. నేను క్యాలిబో ట్రైనింగ్కి సెలెక్ట్ అయినప్పుడు అసలు నమ్మబుద్ధి అవ్వలేదు, లైక్ నేను నిజంగా సెలెక్ట్ అయిపోయానా అని. ఎందుకంటే నాకు అప్పుడు నా మీద అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉండేది కాదు, లైక్ నేను నిజంగా చేయగలనా అని. కానీ ఈ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయ్యాక నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. ఏంటంటే నాకు అప్పుడు దేనిలో ల్యాగ్ అయ్యానంటే నా కాన్ఫిడెన్స్ వల్లనే, టాలెంట్ వల్ల కాదు. అప్పుడు లైక్ నాకు అప్పుడు కావాల్సింది ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్, గైడెన్స్ అండ్ సపోర్ట్, అండ్ అవన్నీ నాకు ఈ క్యాలిబో ట్రైనింగ్లో దొరికాయి. సో ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దిస్ ట్రైనింగ్. అండ్ డ్యూరింగ్ దిస్ 7th month of training, I learned many valuable technical topics along with hands-on. అండ్ మేము చాలా ప్రెజెంటేషన్స్ ఇచ్చాం, టీమ్ వర్క్ చేసాం. అవన్నీ నాకు ఇండస్ట్రీలో మనం ఎలా ఉండాలి దానికి హెల్ప్ చేసింది. అండ్ లైక్ అండ్ మై పేరెంట్స్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు ఇక్కడ, వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటే. ఈ ట్రైనింగ్లో నేను ఫస్ట్ చాలా భయపడ్డాను, చాలాసార్లు అసైన్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు స్టక్ అయ్యేదాన్ని, లైక్ నాకు రాదేమో అండ్ నా మీద నాకే డౌట్ వచ్చేది. కానీ నా మెంటర్స్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అండ్ ఆల్వేస్ సపోర్టివ్గా ఉండేవారు. వాళ్ళు నాకు ఆల్వేస్ ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు, లైక్ నువ్వు చేయగలవు అని చెప్పి. అండ్ వారి వల్లనే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టేజ్ మీద మాట్లాడగలుగుతున్నాను. సో థ్యాంక్స్ టు జగన్ సార్, శ్రీని సార్ అండ్ సైతేజ సార్ ఫర్ ఆల్వేస్ ఎంకరేజింగ్ మీ. అండ్ నేను నా సీనియర్స్, జూనియర్స్ అండ్ క్లాస్మేట్స్కి ఒక చిన్న మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. లైక్ ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ మీకు వస్తే ప్లీజ్ గ్రాబ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఇవి మళ్ళీ మళ్ళీ రాని అవకాశాలు. సో దీన్ని బెటర్ యూజ్ చేసుకోండి, వదిలేకండి. అండ్ నా ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నా క్యాలిబో ఏ అకాడమీలో, లైక్ ఇది మీకు ఒక లైఫ్లో మంచి యూస్ఫుల్, మెమొరబుల్, వాల్యుబుల్ జర్నీ లాగా మీకు ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ ఒకసారి ట్రై చేయండి. అండ్ ఫైనలీ I would like to thanks once again my college management, principal sir, director sir for bringing this wonderful opportunity to our college, which helps students to get success and create a wonderful future. And I would like to also thank the entire Calibo Academy team for providing this wonderful training program for students like me. And special thanks to our Ravikant sir, who always there for encouraging us and support us throughout this journey. Thank you. Thank you so much. Now I request Amini to please give a testimonial on this beautiful occasion, please. Hi everyone, I'm Yamini. I'm currently studying BTech 4th year in CSM. I started my journey in Calibo like before 7 months. If I have to say my journey in Calibo in one word, I can say it as transformative, because it does not only learn me about technical skills, I also saw a lot of changes in me. Like I have gained a lot of courage and time management, and also how to do in teamwork. When I started this journey, I do have a lot of questions like, is it worth it? Can I actually do it? Can I actually able to understand everything? But once the journey has started, I was able to understand and I was able to capable with it. But I do have a time when I was stuck at some points. But when I spent a lot of time in it and when I researched about it, I was actually able to understand it.
అండ్ ఆల్సో లైక్ స్టార్టింగ్లో చాలా భయం వేసేది అనమాట, లైక్ మాట్లాడటానికి క్లాసెస్లో. మాకు టీమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, అందరూ కలిసి టీంలో వర్క్ చేయాలన్నమాట. ఫస్ట్ టీమ్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు అందరం అక్కడ స్టేజ్ మీద పెట్టి ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలి. ఆ ప్రజెంటేషన్లో నాకు చాలా నర్వస్ వచ్చేసి నేను ఒక 2 minutes అక్కడ ఆగిపోయాను, లైక్ ఏం మాట్లాడాలో నాకు అర్థం కాక. బట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సీ మై సెల్ఫ్ రైట్ నౌ, ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ గెయిన్డ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ కరేజ్ అని చెప్పచ్చు. అండ్ ఆల్సో మాకు డౌట్స్ ఉంటే మేము వెళ్ళి LMS పోర్టల్లో మాకు లాస్ట్ టైం సెషన్ జరిగిన PDFs కానీ, డాక్యుమెంట్స్ కానీ, క్లాసెస్ కానీ అన్నీ ఉంటాయి. మేము వాటిలో చెక్ చేసి మా డౌట్స్ని క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో మేము మా మెంటర్స్ని అడగచ్చు అనమాట. మా మెంటర్స్ అండ్ ట్రైనర్స్ వచ్చేసి మాకు జస్ట్ వచ్చి ట్రైనింగ్ చెప్పి వెళ్ళిపోరు. లైక్ దే డూ టాక్ విత్ అస్. మాకు ఎప్పుడైనా లోగా ఉన్నా, స్ట్రెస్గా ఉన్నా మేము వాళ్ళతో మాట్లాడచ్చు. వాళ్ళు మాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తారు, ఎలా మాట్లాడేంటి అని చెప్తారు కూడా. అండ్ నాకు బాగా నచ్చేది క్యాలిబోలో ఏంటంటే మాకు ఎవ్రీ సాటర్డే ఇండస్ట్రియల్ సెషన్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఎక్స్పర్ట్స్ వచ్చి మాతో మాట్లాడతారనమాట. వాళ్ళ లైఫ్ లెసన్స్ చెప్తారు, వాళ్ళు చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ గురించి చెప్తారు, రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ గురించి వాళ్ళు మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అండ్ ఆల్సో లైక్ మాకు మంచి మంచి కాన్సెప్ట్స్ చెప్తారు. అదొక చాలా మెమరబుల్ డేస్ అనమాట. అండ్ క్యాలిబోలో వచ్చేసి మాకు జస్ట్ థియరీ మాత్రమే నేర్పించరు, మాకు వచ్చేసి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. లైక్ హ్యాండ్స్ ఆన్ సెషన్స్ ఉంటాయి, అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి, క్విజెస్ ఉంటాయి. అని చెప్పాలంటే ఇది చాలా మంచి ప్రాజెక్ట్ అనమాట. స్టార్టింగ్లో వచ్చేసి మేము నాకు క్వశ్చన్స్ ఉండేవి నిజంగానే, లైక్ ఇది నిజమా కాదా, లైక్ ఎందుకు అంత మనీ పెట్టి స్కాలర్షిప్స్ కూడా ఇస్తారు అని. బట్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే లైక్ అది చాలా వర్త్ ఇట్. అండ్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ టు మై కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో. లైక్ వాళ్ళు మాకు ఈ ఆపర్చునిటీ తేకపోతే మేము లైక్ ఈ స్టేజ్ మీద ఉండే వాళ్ళం కాదనమాట. ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ టు మై కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో. అండ్ ఆల్సో ఫర్ క్యాలిబో టీమ్, వాళ్ళు మాకు చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు. దే ఆర్ లైక్ జెన్యూన్ సపోర్టర్స్ టు us. అండ్ ఐ హ్యావ్ టు సే థ్యాంక్ యూ టు మై పేరెంట్స్. వాళ్ళు నాకు చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు. లైక్ రాత్రి నేను 1 or 2 వరకు అసైన్మెంట్ చేస్తుంటే మా మదర్ కూడా నాతో ఉండి నాకు చాలా కరేజ్ ఇచ్చారనమాట. ఐ హ్యావ్ టు సే థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మనకి జన్మనిచ్చిందే తల్లిదండ్రులు. మనం ఏ అడుగు వేసినా మనకు వెంట నడిచేది, చివరి వరకు నడిచేది కూడా తల్లిదండ్రులే. మనకు కష్టమైన నష్టమైన మనం ఒక్కొక్క సర్టెన్ పీరియడ్లో వాళ్ళ మీద అరుస్తూ తిడుతూ ఉంటాం. కానీ ఇప్పుడు తను ఎంతో హ్యాపీగా చెప్పింది, నా ఉద్యోగంలో కూడా నేను ప్రాక్టీస్లో లేట్ అయినా కూడా వాళ్ళ మదర్ తనకు సపోర్ట్ ఇచ్చారని. ఇక్కడున్న పేరెంట్స్ అందరికీ, అలాగే మన పేరెంట్స్ అందరికీ గట్టిగా క్లాప్స్ కొడుతూ వాళ్ళు చేసిన సాక్రిఫైజెస్కి ఒకసారి అవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకుందాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఆల్ ద పేరెంట్స్. అలాగే ఇప్పుడు మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి సంక వైష్ణవి గారి పేరెంట్స్ ఒకసారి స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. సో మరి వారి కుమార్తె ఈరోజు ఒక కంపెనీలో ప్లేస్ అవబోతుంది. ఎంతో ఆనందంగా మరి వారి మాటల్లో విందాం ఈ యొక్క తల్లిదండ్రుల ఆనందం ఎంత ఉంటుంది అంటే. ప్లీజ్ కొంచెం గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ ఇక్కడి దాకా మరి వారిని స్టేజ్ పైకి ఆహ్వానిద్దాం. ప్లీజ్ సార్. అందరికీ నమస్కారం అండి. హలో, అందరికీ నమస్కారం అండి. ధనికుల ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ యాజమాన్యానికి, ప్రిన్సిపల్ సార్కి, తర్వాత క్యాలిబో టీంకి అందరికీ ధన్యవాదాలు. చాలా సంతోషకరమైన విషయం మాకు ఇది. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, ఇది కదా రియల్ విషయం అంటే. మరి వారి కుమార్తె సాధించిన ఆ విజయాన్ని తన కళ్ళలో ఆనంద బాష్పాలుగా మార్చి ఈరోజు ఒక నిదర్శనంగా నిలిచారు. కొంచెం గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం వీరికి. అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన వారు ఒకరే, అక్కడున్న వారు ఎందరో నాకు తెలుసు. మాట్లాడలేక మరి ఆ విజయాన్ని, ఈరోజు వారి చిన్నారులు సాధించినటువంటి విజయాన్ని మనసులో ఆనందపడుతూ వారి కష్టానికి ప్రతిఫలం దక్కిన రోజు ఏది. మరొకసారి క్యాలిబోకి అలాగే ధనేకుల ఇన్స్టిట్యూట్ అందరికీ కూడా కొంచెం గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ అభినందన తెలియచేద్దాం. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
ఎస్, అలాగే మరొక పేరెంట్ను స్టేజ్ పైకి పిలుద్దాం. వి రిక్వెస్ట్ యామిని రమాశ్రీ వైష్ణవి గారి పేరెంట్స్ ఒకసారి స్టేజ్ పైకి రావాలి. ఎస్, మీ ఆనంద బాష్పాలను మీ ఆనంద మాటల్లో మాతో కూడా పంచుకుంటే మరింత ఆనందంగా ఉంటాం మేమంతా కూడా. ప్లీజ్ సార్, పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్ ఎవరీవన్ ప్లీజ్. యా, సో కొంచెం సేపటి తర్వాత లంచ్ బ్రేక్ ఉంటుంది. లంచ్ బ్రేక్ తర్వాత ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్విజ్ కాంపిటీషన్ కూడా ఉంటుంది మీ అందరికీ. సో నేను కొంచెం డ్యాన్స్, మ్యూజిక్ అన్నీ కలిపి ఒక మంచి క్విజ్ కండక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో మీరు మిస్ కారని అనుకుంటున్నా ఖచ్చితంగా. సార్ ప్లీజ్. హాయ్ ఎవరిబడి, కొంచెం దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడండి. హాయ్ సార్, నేను తిన వాళ్ళ బాబాయిని. సరే, చాలా గొప్పగా ఉంది మాకు ఈ క్యాలిబర్ నుంచి తను బాగా ఇచ్చేసినందుకు. అలాగే మీ కాలేజ్ తరపు నుంచి, మీ చైర్మన్ తరపు నుంచి, డైరెక్టర్ సార్ నుంచి అందరితో హ్యాపీగా, చాలా నర్వస్గా బాగుంది. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ గర్ల్ అండ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ మై సిస్టర్ డాటర్. సారీ సార్, ఐ కాల్ మాట్లాడలేకపోతున్నాం, ఏమనుకోవద్దు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. దానికి కూడా సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా, అండ్ ఐ ఆల్సో రిక్వెస్ట్ లక్ష్మీ ప్రసన్న గారి పేరెంట్స్ ఒకసారి స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం ప్లీజ్. రండి మ్యామ్, స్టేజ్ పైకి రండి. వి రిక్వెస్ట్ లక్ష్మీ ప్రసన్న గారి ఫాదర్ అలాగే మదర్ కూడా స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. సో ఇది ఒక ప్రెస్టీజియస్ మూమెంట్ అనమాట. ఇప్పుడు దాకా మనం పలానా వాళ్ళ పిల్లలు అని పెరిగాం. ఇప్పటి నుంచి మనల్ని గుర్తించి పలానా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు అని తల్లిదండ్రులు గుర్తింపు తెచ్చే వేదిక ఇది ఈరోజు. ఎస్ ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారం. మేము కూలి పని చేస్తేనే మా పిల్లలు చదివించి పైకి తెచ్చాము. మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. కాళీపాడు సార్లకి, ఈ ధనియా కాలేజ్ సార్లకి, మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండి. మాకు విజయనగరం నుండి వచ్చాము. కూలి పని చేసిన మాకు చదువులు లేకపోయినా సరే మా పిల్లలు పైకి రావాలని మా పిల్లలు చదివించాము. ఇద్దరు పిల్లలు ఇదే కాలేజీలో చదివించాము, మాకు పేరు రావాలని. నా పిల్ల మంచి జాబ్ తెచ్చింది. మీకు అందరికి థ్యాంక్స్ అండి. మా థ్యాంక్ యూ. Yes, for offering their child for the best career. They are working as a daily wages, the daily labor there. The village called, the district called Vijayawada district, far about 500 kilometers from here. They hail from there, and today they are very proud about their doctor. Put your hands together please once. Thank you so much. I also request ప్రమోద్ అభిరామ్ గారి పేరెంట్స్ ఒకసారి స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఇప్పుడు దాకా మనం ఇక్కడ ఉన్న లేడీస్ పేరెంట్స్ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నాం. మన మగజాతి ఆనిముత్యం యొక్క పేరెంట్స్ కూడా తీసుకుందాం. ఎస్, ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రమోద్ అభిరామ్ ఆన్ స్టేజ్ ప్లీజ్. సో మేమైతే కొన్ని ర్యాండమ్గా నేమ్స్ పిలుస్తున్నామండి. ఇంకెవరైనా పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ మీ ఒపీనియన్ షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ద స్టేజ్ ఈజ్ యువర్స్. అండ్ అలాగే మన మంచి ఫోటోగ్రాఫర్స్ కూడా ఉన్నారు. ఆ మూమెంట్స్ మీకు క్యాప్చర్ చేస్తారు. ద లైఫ్లో వచ్చే ఒక బెస్ట్ మూమెంట్ ఇది. ఈ వేదికని ఈరోజు మన ధనేక్లా ఇన్స్టిట్యూట్ అలాగే క్యాలిబో ఇద్దరు కూడా కొలాబరేషన్లో మనకు అందించనున్నారు. ఎవరైనా పేరెంట్స్ ఇంకెవరైనా మీ ఒపీనియన్ షేర్ చేసుకోవాలంటే దయచేసి ఈ వేదిక వద్దకు రావాల్సిందిగా మనమే చేసుకుంటున్నాం. ఎస్ ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది.
క్యాలిబో టీం వారికి, ఈ ధనేకుల కళాశాల వారికి మా ధన్యవాదాలండి. క్యాలిబో టీం వారు మంచి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు, అంటే అప్డేటెడ్ స్కిల్స్ అవన్నీ నేర్పించి, మామూలుగా బీటెక్ కంప్లీట్ అయినా కూడా మంచి ఆఫర్స్ వస్తాయో లేవో అనుకున్న టైంలో మంచి స్కిల్స్ అవి నేర్పించారు. దానికి మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాం. ఇంకా కాలేజ్ ఫ్యాకల్టీ కూడా హెచ్ఓడి మేడం, సౌమ్య మ్యామ్, రవికాంత్ సార్, ఇంకా క్యాలిబో టీమ్ శ్రీని సార్, జగన్ సార్, వీళ్ళు కూడా ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చారు. ఈ బాబు కూడా ఇంకా కొంచెం ఎక్కువసేపు అహర్నెస్లో కొంచెం చదువుకోవటం, హార్డ్ వర్క్ చేయటం చేశాడండి. వీళ్ళు కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు. దానికి మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాము. ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ. Good morning, everyone. I am Pramod Abhiram, a final year CSC student. Today is a very special day for me. Standing on the stage with my parents, taking this offer letter is very proudful and memorable moment for me. If I had to describe my experience with the Calibo AI Academy in one line, I would say this. Calibo AI Academy is like an F1 race car in a marathon where everyone else is riding a bicycle. The destination may be the same, but the journey becomes much faster, smarter, and effective. This training accelerated my growth, not only in technical skills, but also in communication, presentation, and professional thinking. What I liked most was the learning here wasn't about listening. We learned by doing, we built applications, asked questions, we were constantly encouraged to come forward and present ourselves. The teach-back sessions were one of the most challenging yet rewarding experiences. Teaching a topic, presenting projects, working with a new teammate, and explaining real-world use cases helped me improve my confidence, communication, and presentation skills. The master classes delivered by industry experts and leaders gave us valuable insights into how AI actually used in enterprises. They helped us understand not just technologically, but also how businesses think and solve problems. So to all my juniors, I can confidently say that this program is not just for getting placements, it is equally valuable for anyone who dreams of building a startup, winning hackathons, or creating innovative solutions. It teaches you how to approach them in a business perspective and build solutions that create real impact. I would like to express my heartfelt gratitude to everyone who made this journey possible. A special thanks to Srini sir and Sai sir for their constant mentorship and for always pushing us to participate, learn, and grow. Thank you, Jagan sir, for your smooth coordination, for always listening our concerns, and for ensuring we had a great learning experience. Thank you, Mayank sir, for sharing your valuable industry experience and inspiring us to think bigger. Thank you, Saho sir, for helping us to develop a broader business perspective. I would also like to thank my college management, Ravikant sir, Fani sir, and HOD ma'am, for constantly and continuously supporting and encouraging us throughout this journey. And finally, my biggest thanks goes to my parents. Their support and belief in me made this moment possible. Thank you, Calibo AI Academy, for this wonderful opportunity. I am truly excited for this journey ahead. Thank you. వాహ్, సూపర్. కొంచెం మరొకసారి విన్నర్స్ అందరికీ కూడా కొంచెం గట్టిగా క్లాప్స్ కొడదాం. సో జనరల్గా మనందరం ఏం చెప్తామంటే, నీ రియల్ లైఫ్లో హీరో ఎవరు అంటే ప్రతి ఒక్క డాటర్కి అలాగే ప్రతి ఒక్క సన్కి ఎవరు రియల్ హీరో? ఫాదర్ కదా. కానీ ఈరోజు మీ ఫాదర్ని అడగండి, మీ రియల్ హీరో ఎవరంటే ప్రతి ఒక్క ఫాదర్ నా డాటర్ అని చెప్తారు, లేదా నా సన్ అని చెప్తారు. అలాంటి మూమెంట్స్ని అచీవ్ చేసుకున్న మీ అందరికీ కూడా వన్స్ అగైన్ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ సాహో సార్ టు కంటిన్యూ ద ప్రజెంటేషన్ ప్లీజ్.
forward, right? Welcome back again. You had a great celebration. Are you all excited? You all can hear me, right? I hear a lot of excitement, lot of noise. Can I get back your attention? Wonderful. So that was about cohort 25, 26. Is that end of a journey? Probably and certainly no. I would say this is beginning of a new journey that all the team here, all the members are going to start together. Why are we here? We just witnessed, we changed some lives forever. We just witnessed, we shaped some families. Did we? We changed some lives. You want to change your life too? I didn't hear anything. Do you also want your parents to stand here next year feeling the same amount of pride for you? Yes? Wonderful. Let's live this journey together. Let's move on. So since morning we spoke about how AI is once in a generation opportunity for us. You blink and you miss. You act, you celebrate your life again. You want to blink and miss or you want to act now? You want to blink or you want to act now? Are you hungry? Yes? Okay, give me 15 minutes and then we'll have a great lunch together. Okay? So let me wake up you to a new reality. Sorry. It is working, but it's a video. The voice is not. This is the video, sir. Yeah, this is a video. Second, we need to announce. Others should stay back. Now companies are looking for the best AI specialists. The ones who are ready. The ones who can walk in and deliver from day one. ప్లీజ్ ఎవరైతే ఉన్నారో రిమైనింగ్ పీపుల్ అంతా కూడా నుంచి ప్లీజ్ స్టే బ్యాక్. ఇప్పుడు ఒక చక్కటి వీడియో ప్లే అవుతుంది.
Listen up. సార్ దీని స్క్రీన్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు కదా ఇందాక స్క్రీన్ చూడండి. డూప్లికేట్ చేసేయండి, దాన్ని ఫుల్ స్క్రీన్ చేసేయండి. ఓకే, ప్లే చేసి ఫుల్ స్క్రీన్ చేసేయండి. ఓకే, Listen up. చెక్. No, just play the video. వీడియో కావాలిగా? Listen up. The world is moving fast. And right now, companies are looking for the best AI specialists. The ones who are ready, the ones who can walk in and deliver from day one. Now, you have a choice. You can walk out of college and hope for the best. Wait for someone to give you a chance. Spend the next year on the sidelines. Or you can be ready. Really ready. Industry experts will teach you. You'll work on real problems for real companies. Building real-world AI solutions that make a difference. When you walk out of the Calibo AI Academy, you'll be confident, skilled, ready to make an impact. 5 million specialists are needed by 2030, the biggest career opportunity of your generation. Join the thousands who are already ahead. The Calibo AI Academy. Your future is calling. Are you ready? So let that sink in. You just realized 50 lakh AI jobs on offer. We are here to help you get those 50 lakh offers. Are you ready? Are you ready to start your journey? Wonderful. Let's start this together. So this is a journey. So this is a vision of two of the most important visionaries of this particular land. Raj Vertikuti, son of the soil. You have heard about him this morning. And of course, Honorable Chief Minister. Dr. Muti was talking about the state has a huge target of filling in 10 lakh AI practitioners, AI experts. And he's definitely looking at you all to fill those high-paying, high-growth AI opportunities. We are here to strategically mentor you just the way that we mentor your last cohort. We are also proud partners, not just Calibo as a parent company. We also are proud partners to many other companies who are together shaping this AI career for you. How do you want to partner this? How do you want to participate in this growth journey? So therefore, today here, we are launching our cohort for 26-27. So what you heard, inspiring stories from your seniors, that was cohort 25-26. Starting July, we're starting cohort 26-27. It's going to be a 6 months, very intensive, high growth opportunity for people who are serious about participating in this AI journey, just like you all. And the curriculum starts from July. 2 batches already beginning. We are looking for the next batches to talk about how do we work together to get into your high growth AI career. You just heard about 50 lakh
jobs, but where? We also are working very closely with close to 1,000 of GCCs. So GCCs are this global capability center. Not just them, we also are working with a lot of Indian enterprises, startups, depending on the nature of AI roles. Is it only for computer science? Answer is no. It is for everybody. AI is going to cut across all the streams, all verticals, all the branches. So mechanical engineer, as long as you interested about how can AI shape my career, you probably would be an AI innovator at Mercedes-Benz. That's not a story. A friend of mine actually is a mechanical engineer leading the AI lab at Mercedes-Benz. The so on and so forth for everybody. Look at how civil engineering is being transformed using AI. So AI is for everyone. AI is going to shape the life of everybody. How do you do that? We are introducing a 6 months of very intensive and high caliber course. What do you get in this? So I think this is extremely important. This time it is bigger and better. You know, you just heard some of your colleagues spoke about communication. That's built into it. So let me take you through one by one. First, this 6 months AI curriculum is all hands-on, because we sincerely believe you don't become an AI expert by watching YouTube videos. You become an AI expert by building AI solutions. That's the first myth that we want to bust in the market, saying no amount of video can make you an AI expert. You need to build AI solutions in the 6 months. Number one, you build a lot of AI solutions and therefore you get global AI certification. How do you do that? Because there is structured curriculum, you get exposed to business perspective, you get AI certification. Second, most important in this age, how do you communicate? You might have great ideas, but can you communicate your ideas that really matters, right? Can you communicate how you want to solve a particular problem? Can you frame the problem in a manner that your customer understand you are the guy to work with him? So communication extremely important. And we have seen some of your friends, some of your colleagues completely transformed in the last 6 months. When they started with us, they were timid, they were tentative, they're not very confident. And you just listen to some of them. So confident, I'm super proud of the transformation they have gone through. And we promise in the next cohort, it is going to be bigger, it's going to be better. So we're going to start communication masterclass from day one. It is not something that you can sleep over and Saturday, Sunday become communication champion. No. It has to be ingrained along with your technical knowledge from day one. So that's the second part you're going to get in this. There are communication and presentation masterclasses from people who has done that, been there. Third, along with this course, you do not need a separate CRT, right? I know everybody is focusing on a campus placement readiness. That is built into this program. So while you understand how to build AI solutions, from day one, you also are being introduced your CRT readiness. You will also be getting a lot of mock interviews by industry experts. When you do mock interviews, that's a real reflection of are you really industry ready or not. So that's the third thing. You get CRT and complete mock interviews. These days, resumes are become secondary or tertiary in nature. Nobody really looks at your resume and say, is this boy or girl worthy of my employment? I think those days are gone. Now people are looking at, do you have a strong digital portfolio that I can count on? So therefore, from day one, we look at helping you create your digital portfolio. And that should be cutting across all kind of AI solution, all kind of industry opportunities. So that's the fourth one. We help you create your AI portfolio, right? And every student who is serious, who wants to work hard, will have a 15 AI solution portfolio. Pretty good, very, very strong for any employee to be impressed about. Fifth, we also are discussing very, very closely with the management to extend internship opportunities. And along with this internship opportunity, you get your AI internship certificate. So you do not have to go outside, waste your time just for the sake of certificate. Because in this course, you learn so much that your internship is just, natural. So there are 5 things
you get with this course. Number one, I repeat, you get a global AI certification that's handed over to you by Calibo and co-branded with NASCOM going forward. Communication masterclass, table stake for today if you want to get into enterprise corporate career and succeed there. Third, you have to be ready for your placements, interviews. We will help you with mock interviews. We're going to completely impart CRTs as part of this. You got to get your AI portfolio and internship. Is that all? That's not all. I think here comes the bonus part of it. Right. So this is going to be intensive course. Every month there are going to be assessments because it is only helping you to move closer to your dream aspiration. Depending on your performance, there will be opportunities for 100% scholarship. All that you're going to pay to this course, you're going to get 100% feedback depending on performance. We want you to succeed. That's one. Is that all? There is a big element that we want our people to. There is a big element that we want to do because we strongly believe you do not become an AI expert by watching YouTube, by reading theories. You become an AI expert only when you solve real world problem, real world industry problem. Therefore, you're going to conduct a lot of hackathons. We're going to launch our first mega hackathon only for AI Academy students. And the prize money goes up to 1 lakh, right? So, repeat, apart from all the things that I just mentioned, there is going to be two more things. You are eligible for 100% scholarship, right? You are also eligible for a hackathon prize of 1 lakh. So that's cohort 26, 27 for you. Are you all excited about this offer? Yes? Is it good enough to jet set you to your next big career? Do you think anything else needed to make you successful? Talk to us, right? Do you think we have covered you completely? Yes, no, tentative, don't know. Have we covered everything? Yes. So what does it come? If you look at something similar to this, right? Well, I mean, I have been an industry guy. I know what it really takes to create such a program for people like you to be successful in the industry. So the original part of this, original value of this program is 94,400, right? But for Dhanekula Institute, there is a special offer, and because we really want you to be successful, we want you to start. We want to take that first step just like your previous batch took, and then be proud to the end of the cohort. So all we invite you to start, block your seat, starting at 8,000. Our counseling desk is open. Start with 8,000, and then every month you only pay 8,000, right? So we are offering almost 50% offer only for the Dhanekula Institute, right? So your entry is smooth, your exit is going to be super proud, okay? We have our experts sitting outside, help you understand how this program is structured. Any questions you might have, speak to them. They are our industry experts. Take their help to shape your career. But again, I will end my talk by saying, please be serious about it. You blink, you miss. AI is your biggest opportunity in this generation. Unless you take action, there are others who are racing ahead of you. You don't become an AI expert by reading. You become an AI expert by building solution, and that's a perfect partnership Calibo AI Academy is offering you. Thank you very much. Our team would be outside to help you, to guide you at every step of your journey. Thank you everybody for your time. ఓకే, అంటే ఎవరికి ఏ డౌట్లు లేవంటే ఎవరికి ఏం అర్థం కాలేదని లేదా బాగా అర్థమైందని. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, చెప్పండి, నేనే వస్తాను మీ దగ్గరికి. సార్ ఇక్కడ మీ డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేస్తారు. ఇక్కడున్న పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ప్లీజ్, ఇట్స్ ఓపెన్ మైక్ ఫర్ యూ. యూ కెన్ రేజ్ యువర్ డౌట్స్.
ఎనీవన్? ఓ, ధనేకుల వాళ్ళందరూ మంచి షార్ప్ అనుకుంటా కదా. సహజంగా కంపెనీ గురించి, ఆ ప్రొఫైల్ గురించి జనరల్గా డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా. సో ఎవరైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ప్లీజ్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి సార్. అండ్ చాలా తక్కువ మంది మైక్స్లో డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి రెడీ ఉంటారు. అండ్ చాలామంది భయపడతారు. కొంతమంది స్టేజ్ ఫేర్ ఉండొచ్చు, మైక్ ఫేర్ ఉండొచ్చు. అలా సో బయట కౌన్సిలింగ్ పాయింట్స్ని, ఒక 5 కౌన్సిలింగ్ పాయింట్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో అక్కడ క్యాలిబో టీమ్ అంతా కూడా కౌన్సిలింగ్ పాయింట్స్లో ఉన్నారు. పేరెంట్స్ కానీ, స్టూడెంట్స్ కానీ, మీరందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్ళి, సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే లంచ్ టైంలో, మీకు ఇప్పుడు కాసేపట్లో లంచ్ బ్రేక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరంతా లంచ్కి వెళ్ళే ముందు ఈ కౌన్సిలింగ్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా యాక్టివ్గా ఉంటాయి. టీం అందరూ కూడా మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉషాస్ అవనివ్వండి అండ్ క్యాలిబో టీమ్ అవనివ్వండి, మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కౌన్సిలింగ్ పాయింట్స్ని మన ఆడిటోరియం ముందు ఉన్నటువంటి లాబీలో 4 కౌన్సిలింగ్ పాయింట్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే మన సిఎస్సి సెమినార్ హాల్ దగ్గర ఒక కౌన్సిలింగ్ పాయింట్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా లంచ్ తర్వాత మీకు ఒక 1 అవర్ లంచ్ బ్రేక్ ఉంటుంది. ఒక 1 అవర్ లంచ్ బ్రేక్ ఉంటుంది. లంచ్ బ్రేక్ తర్వాత స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ ఆడిటోరియంలో గేదర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఒక ప్యానెల్ డిస్కషన్ నడుస్తుంది. అంటే అనుభవజ్ఞులైనటువంటి వారిని కెరియర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మరి క్యాలిబో టీమ్ అలాగే కొంతమంది ప్రొఫెషనల్స్ ఒక ప్యానెల్గా కూర్చొని మనకున్న సందేహాలు కూడా వారి సందేహాలుగా మరి ఆ డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేస్తూ ఒక ప్యానెల్, ఆ డిస్కషన్ ద్వారా మనకి ఆ మెసేజ్ని అందించడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సో ఎగ్జాక్ట్లీ 1 PM లంచ్ బ్రేక్ ఉంటుంది. మళ్ళీ మీరంతా కూడా 2 PM ఇక్కడ గేదర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ప్యానెల్ డిస్కషన్ తర్వాత ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్విజ్ కాంపిటీషన్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్, దయచేసి అందరూ కూడా సైలెంట్గా ఉండండి. సో అలాగే క్యాలిబో నుంచి విచ్చేసినటువంటి టీం మరొక ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. ఒక 5 minutes ప్రజెంటేషన్ మాత్రమే. ఆ ప్రజెంటేషన్ అనంతరం మీకు లంచ్ బ్రేక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే ఏఐ కెరియర్ లాంచ్ప్యాడ్ 2026 క్యాలిబో టీం ముందుకు తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ లైక్ అందరికీ కూడా ఎవరైతే ఈ క్యాలిబోని ట్రస్ట్ చేసి ప్లేస్మెంట్స్ కోసం ట్రస్ట్ చేసి ట్రైన్ అయ్యారో, ఇంటర్న్షిప్ చేశారో వారందరికీ కూడా సో ఈరోజు మనం ఆఫర్ లెటర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇది ఒక బెస్ట్ మూమెంట్ మన కాలేజ్ కానివ్వండి, పేరెంట్స్ కానివ్వండి అండ్ స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి అందరికీ కూడా. సో ఈ మూమెంట్స్ మనందరం కూడా ఓన్లీ ఒక క్యాలిబో కంపెనీయే కాదు, ధనికుల విద్యా సంస్థల్లో అనేకమైన క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్కి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో ఎవరు ఏ టెక్నాలజీ ప్రకారం ఎవరి వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ని బట్టి, ఎవరి వాళ్ళ స్ట్రీమ్ని బట్టి మీరు ప్లేస్ అయ్యే లైన్ని మీరు చూస్ చేసుకొని అండ్ ఇలాగే చాలామంది మనకి చాలా డౌట్ఫుల్గా ఉంటారు. ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళే ఈ పాటికి 4th yearలో ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయా మీ కాలేజ్లో అని అడుగుతూ ఉంటారు. అంటే ఈరోజు ఉన్న లైఫ్ ఆఫ్ బీయింగ్, ఈరోజున్న మన లైఫ్ రేపటికి ఎలా ఉంటుందో తెలియట్లేదు. అలాంటిది ఫస్ట్ ఇయర్లోనే 4th year లైఫ్ని ఎలా డిసైడ్ చేయగలం? అండ్ మోరోవర్ ఒక క్యాంపస్ సెలక్షన్స్లో క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ రావాలి అంటే అట్ ద సేమ్ టైం అంతే స్కిల్గా మనం ప్రిపేర్ అయ్యి రెడీగా ఉండాలి. అండ్ వీ హ్యావ్ ద బెస్ట్ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్స్ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ టీమ్ మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ మేము 2016 నుంచి ఇప్పటికి 10 years ఇప్పటికీ చాలా కంపెనీస్ని మీ అందరికీ కూడా మంచి అవకాశాలు ఇవ్వడం కోసం ధనికుల ఇన్స్టిట్యూట్ మీ ముందు ఉంచడం జరుగుతుంది. సో వీటన్నిటిని కూడా మీరందరూ గ్రాప్ చేసుకోండి ఆపర్చునిటీస్ అన్నీ. సో ఆపర్చునిటీస్ చాలా రేర్గా వస్తే వాటిని గ్రాప్ చేసుకొని మనం ఎలా సర్వైవ్ అవుతాం అనేదే
మన చేతుల్లో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇందాక మన సాహోజీ చెప్పినట్టు మొత్తం క్యాలిబో గురించి చాలా బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు, అసలు క్యాలిబో ఎలా రన్ అవుతుంది అని. అండ్ సాహో గారు కాకుండానే మనలో ఉన్నటువంటి మన స్టూడెంట్సే వాళ్ళ ఒక చక్కటి ఫీడ్బ్యాక్ని వాళ్ళు ఫేస్ అయిన ఎక్స్పీరియన్స్ని మనతో షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో వాటిని మీరందరూ కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని అండ్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఈ ప్లేస్మెంట్ అచీవర్స్ బ్యాచ్లో మీరు ఉండేలాగా అండ్ క్యాలిబో ఆర్ సమ్ అదర్ కంపెనీ టీంలో మీరందరూ కూడా ఉండి చక్కటి ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే విధంగా మీరందరూ కూడా ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. అండ్ ఈ యొక్క మూమెంట్ మీరు ఎప్పుడైతే ఈ 4 years నుంచి కాలేజ్ బయటికి స్టెప్ ఇన్ అవుతారో ఇట్స్ ఆల్ ఏ డిఫరెంట్ గేమ్ అనమాట. మీ 4 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి లైఫ్ స్టైల్ వేరు, ఈ 4 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వేరు, అండ్ మన పేరెంట్స్ మనని చూసే విధానం వేరు. మీరు ఈ 4 years కూడా చిన్నపిల్లలానే ట్రీట్ చేస్తారు. వన్స్ ద డిగ్రీ కంప్లీట్స్ అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటి అని. సో ఆ క్వశ్చన్కి మీరు దొరకకుండా సో మీ కెరియర్ని చక్కటి పాత్లో చూసుకోండి. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రతి ఒక్క ఆపర్చునిటీ ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ, అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా సరే ఎవరు కూడా మిస్ కాకుండా వీటన్నిటిని గ్రాప్ చేసుకుంటారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. అండ్ yes, I request Dr. Karandeep Singh to please come onto the stage on behalf of Calibo AI Academy. Sir, please come onto the stage, please. Hi guys, good afternoon. How's everyone doing? Okay, I want all of you to have a quick lunch break and 1 hour. After that, you'll have a pretty good panel discussion with all of us. You will have 3 of us, me, so I'm heading the academic operations. You'll have head of use cases, Mr. Mayank with me. You'll have head of industry, Mr. Saurabh. 3 of us will be taking your questions post-lunch. And the topic that you see on the screen, which is going to be very, very important for you, for parents and the students, this is the topic that we will be discussing. It will be a panel discussion. After panel discussions, we are open to questions from all of you. So definitely make use of the time. It's going to be very important. As you can see, the topic is about AI curiosity, from moving from AI curiosity to business impact. How do you, from just generally being curious about AI, how do you actually become a business practitioner? This is the topic that we're going to discuss. So I am looking forward to all of you to come and join. Okay. So we'll quickly break for lunch, and we expect you back here by 2 p.m. Yeah. Looking forward to that. Thank you so much for being patient today and being so receptive to the session so far. Let's look forward to the second half of the day and take this discussion forward. Thank you guys. Have a good lunch. Let's see you back. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అలాగే మీరందరూ ఇప్పుడు లంచ్కి వెళ్ళచ్చు. 2కి మీరు ఆడిటోరియంలోకి వచ్చేపాటికి మీకు స్నాక్స్ అండ్ వాటర్ బాటిల్స్ బయట రిజిస్ట్రేషన్ డెస్క్ దగ్గరే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అవి తీసుకొని ఆడియోలోకి రండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీట్ యూ అగైన్.
Checking. Sounds better. Checking. Occupy the front seats, huh? Don't go behind. There are seats here, right in front of you. The one, yeah. Okay, good afternoon. Let's get started. Quick update for all of you. About 240 of you have visited our counseling booths. That's very encouraging. But at least 612 of you have attended this event today. So I would like all of you to come visit us, talk to our experts. And I'm also very glad to tell you that 20 of your friends have already enrolled in the last half an hour. 20 people have enrolled. A round of applause for them. So please, what are you all waiting for? As soon as this event is over, please visit us. We are all waiting for you to talk to you. The counseling booths right outside the auditorium. So with that note, I would like to hand over the mic to Karan, and he will walk you through the event today. Thank you. All right. Welcome back, everyone. Good afternoon. I hope you had a good break, good lunch. We will now be getting into the main post-lunch event, which is a panel discussion. Before that, I want everyone to look at the screen. This is interesting and important. All of you remember that you took the quiz or the survey when you came. So I'm sharing the results of the survey. And we saw about 163 students participated in the survey and the quiz, which is a good number. And we are very happy to announce that almost 88% of you have scored between 8 and 10 or higher. So a round of applause for all of you. Well done. And we also saw that almost 42% of you have got all the answers correct. So we are really happy from Calibo AI Academy. You are already in the process of understanding. You're already having an understanding of AI fundamentals. So great job. And we look forward, as Vinod said, after the session, to come and have a word with her in the counseling, and also we'll be opening Q&A here. All right, so let's move on to the next segment of today, which is the panel discussion. We have a moderator here with us, and he is going to start the session for you. Thank you. Okay. Good afternoon, everyone. So guys, had some great lunch? No?
That's the reason why the energy is down. So all sleepy now, in sleep mode. Switch off the lights and So- see the energy. Switch off the lights to see the energy. Should we? Okay, I think, this discussion that we are going to have, we have all been students in our life, right? And I'm pretty sure, the discussions that we are going to have on certain topics, this is going to, give that kind of a wake-up call to you guys, right? So with that note, let's start with the discussion. So once again, good afternoon, Dhanakula Institute. Great. So let me straight away come to the point and address the big elephant in the room right now. Right? So students, why you are here? We are absolutely aware of that, right? You need high paid jobs, right? Am I right? I don't see response coming from you guys. You are looking out for jobs, right? Now from parents, they are looking for, these kids, their kids to be successful in their life. Am I right? And, from the college point of view, all the, staff, faculty members, dean, principal, right? So all of them, they are looking out for better placement sort of numbers and stats. Everyone doing good, right? So that is what all these stakeholders are looking at. Am I right? Guys, I need some better response coming from all of you. I know that this is going to be a discussion, but it is going to be a lively discussion, and we are going to surely touch upon certain doubts, certain things that would be going out in your mind as a student, right? So that's the reason why let's have a deal. 30 minutes. I need your attention. Am I being fair in my ask? Okay, let's get going then. Right? So, I'll start with another question as well. And this is something that we have been, discussing a lot. How many of you feel that, having a good CGPA is, good enough to land up into a fruitful sort of a placement or a job for you guys? How many of you feel that? Again, can I get some response? Maybe, someone who can raise hands or maybe say yes, no. Some response. How many of you think that, just a good CGPA score that you have is sufficient for you to land up a suitable job in the market? It's not sufficient? Or is it sufficient? Not sufficient. Yes, you guys are absolutely right. Because this is something what probably, the companies would be looking out, maybe 5 years, 7 years, 8 years down the line. But the entire ecosystem has changed now, right? The way that they are looking at talent, it's completely different. Because they are not just talking about, the CGPA score. They are not talking about what languages you know, or what syntax or a code that you can write. There are far beyond things which will also be the discussion point here, right? So that is why, again, I am iterating that, I need your attention because this is going to be really fruitful and it will be addressing and covering some of these questions and doubts that you would be having in your mind, right? So, we are talking about a shift here, right? And how the company is also looking out for a skill-based sort of a hiring rather than just, talking about these aspects, right? Now, I would also like to quote, Steve Jobs here. So he has a very famous quote. Innovation is not about saying yes to everything. It's about saying no to 1,000 things, right? So that's his word, right? With that, I would like to, kind of amplify that, it also applies to the job, the kind of sort of a transitions that you guys are looking at, right? Your success is no longer defined by, what kind of a syntax of code that you can write, or, if you know about 50 or 100 AI tools.
in fact, as a matter of fact, the next 3 years, 5 years, most of the tools, the AI tools that I'm talking about, right, would probably not even exist, more than 50% of it, right? So it's not about just, knowing about tools and technologies. It is about, understanding the real business problem statement and how, you are able to articulate it in your portfolio, in your resume, right? So that's where, the overall sort of a journey becomes important. So with that, I am starting with a wonderful panel introduction, right? So today I am joined by two exceptional experts who live and breathe this transformation that we are talking about, right? So to my extreme left, I have got Dr. Karandeep Singh, who is a global academic powerhouse. Three-time TEDx speaker, Oxford alumnus, and he's a top leadership voice with close to 2 decades of experience. Can we have a round of applause for him? Now to my center, I'm having Mr. Mayank Bhushan Prasad, who is a data engineering and enterprise AI delivery leader with over 2 decades of experience building platforms for the world's largest financial and technology enterprises. Give it to me, I'll do it. Thank you, Karan. And today I'm your moderator. My name is Saurav. I come with about 15 plus years of experience, which is into finding placement and outcomes for the students altogether. So my work profile says that anything and everything which results into outcomes, that is exactly what I have been driving for the last 15 years now, right? And this is also a fancy way to say that I spend most of the time talking to these enterprise customers or companies rather, hearing from them that, what is it that, it's not required when it comes to looking into the student evaluation in this current hiring landscape, right? And occasionally I, also get this chance to brag about some of these success stories that I could, kind of produce for them. And, this is where, I would again like to quote your colleagues, your friends, who has, got these offers today with respect to the internships and opportunities altogether. So maybe like, a round of applause for your friends and colleagues as well. Right. So on this note, I would, kind of start with my next slide, which you guys can see. This is more of a, survey, right? Wherein, we are talking about where are you on the journey from curiosity to impact, right? Which statement out of this 4 listed sort of options that you can see describes you today, right? Option number 1, I am curious about AI, but I do not know where to start. Maybe I can again get some sort of a participation from all of you. Hands up if you feel that, in your journey, you are, there at option 1 at this junction. No one? So in that case, I'll move forward. Option number 2, I have used tool, but I have not built anything useful yet. So how do you feel that, you are there at this stage of your AI journey? No one? Everyone is expert? Okay, I could see just one or, few gentlemen over there. So then, we are talking about the entire auditorium filled with AI experts. Guys, remember we had a pact.
30 minutes. I need your response. I need your participation. And this is really important, right? Because what we are discussing right now is a reflection of the thought process that you might be having today. Okay? How many of you did not understand question number or the option number 2? Anyone who had a question on the option number 2? Show of hands if you did not understand what option number 2 meant. We will explain it. That's why we are here. Or if you have any doubt, any questions, you can feel free to raise that as well. We'll have to send the mic across. My suggestion is don't push the audience too much, they're not going to give a response. Yes. Oh, no, I'll give you a mic. Don't mind me interrupting you. Sure. Absolutely. I want our students to get the maximum actually. They need some push. That's it. Once that barrier is broken, they will be very free and they will bubble up with all the questions. Okay, so Absolutely, ma'am. That's exactly what we are also anticipating. Please understand, if you are not understanding any question, you ask them. This is an interactive session. See, even if you are your very close family member is working in Calibo at this cadre, they will not have personally to talk you or to guide you professionally. So we are today having an opportunity to interact with them. To get professional interaction is different from personal interactions. So make use of this opportunity, and everyone please ask your doubts. You didn't understand a line, ask them. You didn't understand what you want from that, how you are going to benefit, ask them. Am I clear to everyone? Now will you take this opportunity? Okay? So, please. So the question was, how many of you didn't understand what is the second option? Read that, and if you didn't understand, ask them to explain. Sir, you please continue. Yeah, thank you, ma'am. So guys, this is really important because that is exactly what we are driving through our Calibo AI Academy, right? And you guys have already seen some of the success stories as well, right? So that's the reason why we want you to be part of this journey with us, and that's the reason why these questions and the discussion that we are going to have in the next 20-25 minutes needs your active participation, right? So maybe I might be pushing again and again, but really need you guys to come up with responses, right? If there is anything that you have not understood, feel free to ask us about it. And that is where why we are here today, right? And believe me guys, we are all there in your shoes. It's not just been that we have all been students in our life, but we have all been we are trying to solve the problems or certain doubts that you have in your mind right now. Okay, guys, in case it is not visible, right? Is it possible to turn off these lights here? Yeah, I'll also read out, but just in case if turning off these lights would help. So guys, I'm again going to repeat myself, right? This slide is basically a small survey. We just want to understand where exactly you lie in your AI learning journey, right? So which statement out of these 4 that you will see listed here would kind of describe you well in your learning journey, right? So the first one is, I am curious about AI, but I do not know where to start, right? So that's the first stage. How many guys feel that you are there at this stage? Maybe you can raise your hand. Okay. Now I can start seeing certain responses. That's good, right? That's a start. Now second step into the journey. I have used certain AI tools, but I have not built anything useful yet, which is meaningful, right? So how many you feel that this is the step that is part of your current learning journey?
Great, great. Good, thank you guys. Third, I have built something, but I cannot explain its business value. Okay? Great, I could see some hands raised. Great, guys. And the fourth one, I am ready to turn a real problem statement into a project. Okay? Yeah. That's great. So thank you guys for the response. So now from this, I could see that majority of you are probably into the third step or fourth step, what we have kind of described here, right? So that opens up my discussion, and Mayank, I would like to start with you. Now, looking into the survey and the activity, so most of the students here find themselves at stage 2 and stage 3, right? They have used certain tools, right? They know a bit about the basic AI model, right? But they have zero clue how to explain its business or engineering value, right? So from the hiring perspective, right? When a fresher walks into an enterprise interview room, boasting about their AI knowledge, right? What is the first technical question that you ask them to differentiate their superficial, sort of AI knowledge that they have from a true problem solver? Okay, so how do I look at it, right? And I saw that most of the hands, about majority, were in option 2. I have built something, but I know how to use tools, but I don't know how to build something useful. That is the journey that happens when you start on AI without possibly understanding what the industry is doing with AI. The question that you asked about what do I ask students or when candidates come for interview to understand how they have actually solved a problem is to understand their journey, not how they use a tool, but how they solve a problem. And when you solve a problem, you find difficulties, you fumble, you fail. How many times did you fail and where did you fail? That tells me of how your journey has been, rather than how you have used tool. See, tools can be learned. I can teach someone a chat GPT in a day or two. But the real value comes when you know that you're trying to solve a problem, and how are you solving a problem, and how are you trying to see that the problem you're trying to solve, where does it fit in or where does it solve a business value? That is my take on that. Yeah, thank you, Mayank. So guys, we heard Mayank specifically from the the hiring lenses. What is it that the hiring managers would look at, right? Now, Dr. Karan, from the academics perspective, what is your say on this practical journey? Sir, sorry to interrupt. I have a small doubt here. Yes, ma'am. Yeah. See, from a student perspective, we might be knowing what is the difference between using a tool and solving using a tool. So, can you give a scenario to them? What is the difference between using a tool and using it for solution? Sure. Maybe I'll quickly answer this question. Say that I built a chatbot, right? I just built a chatbot. But then I didn't, so let me take an example. We were working on a use case for financial risk assessment tool. What it does is, so chatbot, you ask a question, chatbot answers, that's about it. I want to give it a slightly meaningful scenario where, say that I am looking at a loan application processing. Now, a loan application analyst processes about 1 application per hour. And in a day, the person works about 8 hours, he's processing about 8 applications, and there are thousands of applications that are piling up. So I go ahead and solve a problem where this person can actually upload the documents to the AI tool using LLMs that I've created, and then that tool gives me an analysis of which are the applications which are, so basically RAG rates, red, amber, green, right? The green ones are the ones that I can go ahead and approve immediately. Amber one requires some analysis, red ones I can reject.
Now what I've done is I've created a tool that can be used to solve a problem in real world. What does it do? Instead of maybe looking at one application per hour, I am now looking at 5 or maybe 10 applications in an hour. So I have effectively solved a small business problem and improved the efficiency of a loan application processing system. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, Mayank. Should I chime in? Yeah, so to the same point and also what ma'am asked there and Mayank gave a perspective. See, when it comes to the practical usage of AI from an academic perspective, now this is very important for every student sitting here who wants to build a career with AI. It is very important from an academic perspective to be practical. That means outcome based. You cannot assume that you know. For example, you might know, in the survey we had the question that I've used the tools but I've not built anything. See, building is not technically very hard when you're a student, when you're in academics. But if you're only passively using an AI tool, you're not actually contributing to the next stage of being a business practitioner. And from the hiring perspective or jobs perspective, you cannot be theoretical in your approach that whatever you know, only you think that my knowledge is good. But if you can't translate that into practical output, then your knowledge is not good enough, because only you assume you know until you don't test yourself. So my recommendation to all the students sitting here, when you're using AI, unless and until you don't produce something tangible, the industry is not going to be interested in your knowledge. So knowledge translates into practice. So if practice is not happening, output is not happening, knowledge is in itself not enough. So that's going to be very important. Thanks. Yeah, thank you. Thank you, Dr. Karan. So guys, I mean, this is important, from the student sort of per se, right? So we are talking about, like, how do we kind of build solutions which resonates the business problem statement, right? So that is the value that we are talking about, right? So we will be talking about these things in detail in terms of, like, answering to, certain other questions that you would be having in the mind, right? So we'll move forward, right? So the next slide, wherein, we are talking about the 3 voices, right? One question, how does young talent become useful? I mean, this is exactly, I think that's the question that you guys were having, and that is exactly what ma'am also raised altogether. So Dr. Karandeep, from the learning view, right? How do campuses create practitioners and not just, a degree holder or a certificate holder? See, that's a very pertinent question, and this is applicable to all the faculty and also the students who are sitting here. We possibly can wait for the light on, or I can continue speaking. My voice is still going. Continue, sir. Okay, sure. All right, so the screen is visible to you. Our voice is there. Now the panel discussion has taken a theatrical theater look. Anyways, see, from an academic perspective, it is very important for the students to understand that unless and until universities and students don't bring an industry perspective when it comes to building uniqueness, your work is pretty much 25% done. Second, you need to have a builder perspective. If you remember, we started the discussion where we were asking you in the quiz that how many of you don't just use but you build. If you don't have a builder perspective, you possibly will not, you will only look at problems but you won't create solutions. So from an academic lens, Saurabh, I would say that along with the learning perspective, industry perspective is extremely important for these guys sitting here, and a builder perspective is very important. Thank you. Thank you, Dr. Karan. Right. So, we are talking about 3 voices altogether. So again, from industry perspective, Mayank, what is your take on this? Basically it's about how you have implemented your learning to solving a problem, business problem, right? My voice is clear, right? Yeah. Louder? Closer to the... This is better?
Okay. So, Sorry, I'm just adding this. In darkness, we are getting better responses. Sorry? Now, when it is dark, we are getting better responses from the students. Now they know that they can't be seen. Yeah, they know that they can't be seen. They can raise hand, they can then start talking. Good. See, this is the kind of energy we were talking about, right, at the start. You switch off the lights and see the energy. See? Okay, coming to the question, right? How do you look at problems, keep on solving? See, ultimately, same point, right? You choose a business problem and try to solve it. Now, this is where very important aspects of industry comes in, right? Which is called minimal viable product. You're not trying to solve the entire problem. You're trying to solve the problem at one problem at a time, right? I'll give you an example. And this is an image you will find when you search about MVP on Google. You want to build a car. What do you do first? The first MVP is a bicycle. The second MVP is a motorcycle. The third MVP is a three-wheeler. And the final MVP is a car, right? That is how MVP works. So when you look at a problem, don't try to tackle the problem at its whole. Break it down into smaller chunks. Take one chunk, solve one module. Once you have solved that module, work on the next module, ensuring that the first module does not go bad, right? That is how I would see. So when the kind of learning that we're trying to imbibe, right, or the kind of the AI practitioner journey that we're trying to start, we're also bringing in the concept of MVP. You solve a use case, a bigger use case, small bits at a time. You start, say, with Python, SQL, machine learning basics. You solve a small problem, which is a part of a bigger problem. You get deeper into it. You get into deep learning. You get to the next level. Then you get to Gen AI. Then you get to agentic. You apply MCP, right? So over the period of 6 months, you have built a solution, but you started at one point of time and solving only one problem. Say you're just solving how will you store the data that you're achieving from someplace, how are you bringing it in, storing it, and then taking it forward. So you're just using Python and SQL at the first step, nothing more. Next step, machine learning. How are you applying basic models to it? Right? So now this is what this is my take on this, Saurabh. Yeah, thank you, Karan and Mayank. Right. So I'm just moving forward. Right. There are some other interesting things to discuss. We are also talking about the market value here. Right. Now, before I do that, right. So in my capacity, as I said, I manage placements and outcomes, and it is my day in, day out job to talk to various clients, companies, and understand that, what kind of a talent that they are looking to hire, right? One of the most, I would say, misconception which we hear from students is we know ChatGPT, we know Gemini, we know, certain sort of AI models, we know how to build certain applications, right? This is definitely wonderful, but so does maybe the other 80 crores of students which is there, right? So what is the story that you are having for yourself, or what is the differentiator that you are having for yourself? That is what will define your outcomes, right? And how you are able to land into your first job, right? So I'm talking to the campus to corporate sort of a journey, right? So that is what we are focusing right now, right? So why should company pay you, right? Companies don't hire people because they know ChatGPT. Companies hire people because they solve complex business problem statement. Certain things that Mayank was just talking about, certain changes which Karan was just pointing about, right? Now this brings me to the other question, right? When we are talking about
the difference between a task doer and a problem solver, right? Then, my question to Mayank is, Mayank, you review products every day, right? Which one of these 5 skills listed on the screen? And guys, if it is not clear to you, I will read out these 5 skills, right? So which one of these 5 skills, Mayank, do you think students underestimate the most? The first one is frame or framing, build, test, explain, improve. I'm just going to quickly repeat this. First one is frame, the next one is build, the third one is test, fourth one is explain, and the fifth one is improve. Mayank. So, from the industry perspective, I'll tell you, everyone focuses on the first two, frame and build. Where they don't focus enough is test, explain, and improve. Everyone, so basically, okay, you can't read what framing means, right? And I'll possibly read out to you, right? Frame means define the real problem, not just the first request. You're framing the business problem. You're trying to solve a business problem. I'll give you an example. We were working with a client, Australian biscuit company, and we were trying to solve a problem for them, an analytics problem. There were 2 problems. How does my business function? How do the customers look at our product? Second, do we have internal capabilities to support our customers? So it was an analytical problem, and the first step was what we called business 360, and the second problem was first was consumer 360, second was business 360. You're looking at how consumers are looking at you and how you're looking at yourself internally, right? Within those frames, we had different use cases defined, and we solved one use case at a time to give them the overall view of how the analytics will work. That was framing. Building was fine, right? We build so everyone builds something, right? You learn, say, cloud code, you learn anti-gravity, you build something. But have you really tested it thoroughly to ensure that there are no problems that you face with it, right? We at times miss out on testing. So when you talk about testing, right, there is one where you do your unit testing, then you do a peer review, and then quality comes in, right? The quality assurance on the QAs. At times, you would see that people don't focus enough on testing enough. Then you have tested, everything is there. Are you able to weave a story around what you have built? If you cannot explain what you have built, and you can't convince me in 5 minutes, you have lost my attention completely. Can you explain? Can you tell me? Can you do a storytelling on what you have built? And last, improve. Improve is basically maintain and support, and improve on what you have built. What you have built will not last forever. Something will keep on changing. Technology is evolving way rapidly now than it was evolving 10 years ago. So you'll have to keep on improving what you've built every 6 months or every 3 months. These are the 3 things I would suggest that people do not focus on enough. They focus on framing and building, or maybe at times testing, but when it comes to explaining and improving is where I see that we are not putting enough effort. Yeah, interesting. This again kind of reiterates to the point that we all have been talking about. It's not just about coding. It's not just about, knowing certain tools altogether. It's also about, whether the things that you know, right? Whether you are able to apply to solve the business problem statement, right? That is what is required altogether. Now, this brings me to, ask the same thing to Karan, and this would be a kind of repeat to what I have asked previously as well, right? So Karan, given your extensive experience in AI-driven learning and global education frameworks, right? How do we shift the campus mindset away from just collecting basic college degrees, certificates, towards building the deep engineering discipline that is required in the market right now? It's a good question. See, what the market or the industry is looking at, what a learner has to look at, that
gap has to be filled. For example, all of the students who are sitting here, I want you all to try and understand. You might have a perception of what you should know, that if I get my qualification, I might get a placement, and then I start my career. But trust me, that's not enough. If you genuinely want to grow in your career, you have to shape your mindset according to what the market or the industry demands, not according to what you think theoretically is enough. I'll repeat what I mean by that. Whatever you're learning in your university days or college days, if you can't create an application-based mindset from it, that means how do I convert it into problem-solving skills using artificial intelligence, and from someone who's fluent in AI, I become a practitioner of AI. So you need to move from using AI for your everyday personal use, which is fine. And this is a myth that I want to debunk. When I say I'm debunking a myth, there is a myth that only people who are, let's say, doing computer engineering or any engineering field only need AI. That's absolutely wrong. Whether tomorrow anyone goes into marketing, whether you go into business analytics, whether you are an HR, every single job line in this country and the world will work on the functions of solutions from artificial intelligence. So what I'm trying to say is that degrees alone will never get you the ticket to have a sustained long career. And when I say career, you need to think not just 2026, your mind should be looking at 2030, 2035. The job market is going to be completely different from what you see it even now. And if you're not preparing yourself for the future, then you will possibly not have the opportunity to be a part of that future. So my suggestion is to all of the learners here, start thinking about artificial intelligence not as a replacement but a part of your everyday academic and industry life. If you're not thinking that way, you are already 10 steps behind because the competition is already thinking like that. So you need to meet the competition head on, and you can't wait and procrastinate. You can't be like, I finished my degree and then I'll do step 2. Doesn't work like that. We are not in the age of growth, 1%, 2%. We are in the age of exponential growth. From 1 to 100, from 100 to 1000. That's how the industry thinks. So my suggestion is don't procrastinate. Start realizing that the solution is now with AI. People like us who are coming and talking to you from an AI Academy perspective, why we are here is because we've seen this happening. And we want you not to repeat that same mistake that a lot of students make. Thanks. Yeah, thank you. Thank you, Karan. Thank you, sir, for this. Sir, you said to use AI and build the applications, right? How far can we rely on AI? Can we build a complete project using AI? Means building in the stage of building. How far can we rely on AI without knowing the technology as a layman? See, I'll give two perspectives. I'll bring Mayank also from a technical perspective, and I'll give you an academic integrity perspective. They both are important. See, from an academic integrity perspective, we are not anymore in that age. I'll give you an example. Let's say you're writing a research paper in university. Question can be, can you use AI to do research, which is your quantitative and qualitative research, primary and secondary? Answer is yes. What is the ethical problem? You will still need to write the paper in your language, because the moment you copy paste from AI, we will know it's AI written. But the solution is to increase the chances of your research being faster. Use artificial intelligence to be a collaborator for you in any product that you're building or even research. But don't assume that the complete solution is going to be baked by AI. You have to have your critical thinking involved in it. If we are assuming that solutions can only be created if I know the tool, no, it doesn't work like that. You need to understand the tool, develop the tool, critically analyze it, possibly prototype it, iterate many times, then you can say that, okay, I have something good in my hands. So definitely use AI, but don't be a passive collaborator or a passenger in the AI seat. You need to be the active participant or the active catalyst in your journey with AI, not the passive one.
I think Mayank will give you an interesting technical or industry perspective on this. So, a simple question for you. You built a tool. You built a tool using AI. You have back-end, front-end, all of that. If you're not able to explain me, also forget explaining me, right? Say that your tool does not function the way it should. Will you be able to troubleshoot and solve the problem? So what we're trying to say is use AI to augment your skills while you build your skills as well, right? You should have a good understanding. So if you're using, say, Fast API, right? And AI has also used Fast API. You should know how Fast API works and not rely on AI doing everything for you and you not knowing what is Fast API. Because ultimately, when you enter interviews and you mention Fast API in your resume, people will ask you questions on Fast API. See, one part is problem solving. That is one part. But also knowing technology is important. Maybe in a decade or so, it will kind of fade out or the lines will blur. But as of now, till 2030, let's look at 2030. Or let's look at 2027, right? You're passing on 2027. Let's look at 2027. People will still be asking those questions. You can't get away from that. So use AI to enhance your skills, not replace your skills. Thank you, sir. Thank you. I'm just going to add, there's a very important line that Mayank said, that you can't replace your own mind. If you're thinking from a very layman perspective, if you're not critically thinking about the problem, magic is not going to happen from AI. So it cannot replace you. You can use it to make your own thinking much better. And that's the right approach, you know. So think about it. But your question is good. We would also encourage, we want to interact with you. We would encourage the rest of the students also like him to raise your hands and ask us questions. Thank you. Can I have your name? Sai Charan, sir. Sorry? Charan, sir. Charan. Sai. Thank you. That's fine, sir. Okay, Sai Karan. Thank you. Thank you, Sai Karan, for your question. Did it answer to your question that you had? Yes, sir. Yes. Okay, thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you. Right. So now, this brings me to a very interesting perspective, right? With my own experience of talking to various corporate clients and GCCs, right? Companies today don't struggle to find people who can build, right? This is, kind of a reflection to what you just asked right now. They struggle to find people who can explain what they built and why it mattered, right? So I think, that is what the companies are looking at this junction, right? I'll, kind of just share a quick example to the same thought process that we have all been talking about, right? Now, a candidate or a student, rather, saying that I built a chatbot would probably, get a nod or an appreciation, right? But the moment someone says that, I'm just taking an example here, right? There is a college help desk which gets so many tickets or inquiries altogether, right? See, the other person says that, our college help desk was drowning in the, same repeated probably 300, 400 questions every week, right? But I built a small bot or an assistant that answered the common ones correctly, right? And the repeated questions dropped by almost half, right? That is the other perspective of looking into the same sort of a solution that was built altogether. And that is exactly the differentiator that we are talking about, right? I hope, this brings certain lights to the questions and the doubts that you would be having, right? So now, the other one that I have is, I want all of you to kind of read what is there on the screen right now, right? And I will also read along with you guys. This is really important, rather. Observe, frame, guys, next. Prototype, explain. That's right, right? So these are some, strong words, right? So my question to Dr. Karandeep is like, student often, gets fascinated
with technologies or certain tools altogether. So how do educators teach them to become fascinated with solving business problems statement instead? Okay. So see, all of you are reading the screen. I want you to understand each step, and what Saurabh has asked is very important. See, observation is extremely critical before you even think about framing. Observation is critical. Why? Because if you're not able to find the one real problem, or the let's say the friction that we call, you will not attempt the problem really well. I'm talking from an AI perspective. Learners or youngsters who have strong observation skills are the ones who can actually reach the stage to then frame the question or even the answer or the solution. If your observation is something that you don't take seriously, your framing is going to suffer. So this is very agile in nature. Weak observation, weak framing. Strong observation, better framing. And if you are able to obviously frame well, only then will you be able to prototype. And I'm again going back to observe. Why am I going back to observe? If you're not critically looking at something and trying to find first the problem statement and then obviously moving at framing and prototyping, the possibility of you understanding the problem statement is going to be maybe 10-15%. Versus a student who observes very strongly, clearly, gives it time, they will possibly have a success rate of more than 65%. This is what I have seen in the last 10-15 years working in education or working industry. So I want you to understand, so from an academic perspective, observation skills are the precedents which lead to framing, prototyping, and then eventually explaining. You can only explain what you prototype if you were able to observe it well. If your observing is weak, if I ask you how was it done, you will not be able to explain it to me. So this goes hand in hand, guys, is what I would say. Thanks. Thank you, Dr. Karan. Mayank, your take on this, because this is something which we are again observing, frame, prototype, no, explaining. I think he stole the thunder. He has answered this question very well. But yes, observation skills are important. I'll possibly take you away from AI for a bit, right? You guys have seen stand-up comedy, right? Everyone has seen. Why do you think that they're successful? Because they observe things around them before they frame something and they execute it. And when they execute it well, we all laugh at it, right? They also follow a very similar pattern, right? They observe, they frame, they do some skit at their own level, and then they run it at a bigger level, right? You look anywhere around you. If you're so when you come to AI, or when you come to forget AI, right? When you come to problem solving, you're solving a problem using technology. To solve a problem, you have to observe the kind of issues that users or end users are facing. Once you understand the pulse, you are able to understand what is going wrong. You take a small bit of it, frame the problem, build a small solution around it, what I mentioned, right? Minimal viable product, minimal testable product, right? And then you explain it. And if you keep on doing this, you will see that over a period of time, you actually become a practitioner. Who's a practitioner? A practitioner is a person who understands business problem and is able to solve the business problem using the right tools and methodologies. When I say AI practitioner applies AI tools to it. And that's where I'll stop. Yeah, thank you, Mayank. Right. So, guys, this is important, and this is exactly what we core believe in Calibo AI Academy, right? Building these real-time practitioners. That is the kind of value add that we have. Now, I think we will. Yes, ma'am. I want students. I want you to explain one very recent or very successful scenario. Sorry, ma'am, we can't hear you. We're not able to hear you, ma'am. Some scenario where something is observed, or your perspective, someone have observed and framed and made a prototype, a scenario where students can understand how they have to observe things. Because student perspective will be different. Not all students could observe that the problem can be made as a business, actually.
when we are facing some problem, somebody observes that it's a problem and this could be a solution and can be brought into the stage of business, right? So similarly, how a student should observe the things and go to the level of making a prototype. So if you give some examples, students can better think in a different perspective. Mayank, you would take this up? Let me try and think of an example. Maybe I'll take an older example. It was a simple example. Or Vipul. So the question is, how do I observe, how do I look at my environment, how do I find a solution out of it, right? If I'm right, am I repeating the question right? Yes, sir, yes, exactly. Okay. Everyone uses ChatGPT here today, ChatGPT, Claude. Yes, right? Before it ever existed, what was there? Google search, right? What were you doing with Google search? Only searching for something. You were not interacting with Google search. But why did OpenAI or Claude created this interactive session is, every search in Google in the last about 5 years were questions, not keywords. Do you understand what it means? People started going into Google search bar and started saying, I want to do this, can you find for me? Google search used to still search and give you results, not interaction. So that's the observation the industry did. Found out that the pattern of usage has shifted away from keyword search to question and answer conversation. Hence your augment of OpenAI's ChatGPT, hence your Claude and everything, right? Clear, this is one use case. Second use case, Codex. Everyone knows Codex? Some of you don't know. Codex is one, OpenAI, right? OpenAI's way of helping you build code. Okay, now why did it come again? Observation. What is the observation? Every industry engineer who has ever written code used to log into something called Stack Overflow. Most of you would know Stack Overflow here or no? Yes? No? Okay, it is, for no also you are saying yes. Stack Overflow is a technical or a programming forum where people used to type in their code and say, okay, is this code right? There'll be 10 other people who will come and say it is right, wrong. They'll suggest new code and all those things. That is a pattern which is being observed to convert into Codex. What does Codex do? Codex has learnt every question and answer session which has happened in Stack Overflow. It has read every code which has checked into your code repository engines like GitHub and GitLab. Then it has figured out now, if these are the questions that developers are anyway asking, why not solve it using an application called Codex? You see the observation, you see the result. Clear? Did I answer your question? Did it give you an idea of what is an observation to creating a solution? See, I know, but do you get it or not respond? Okay. Thank you, sir, and those are the best examples actually. Thank you. Yeah, thank you. Thank you so much, Vipul. Thank you. Yeah. So guys, this brings me towards the, the closing sort of a slide that we have here, right? Do not start with the tools, start with the friction, right? So, so Mayank, your closing remarks on this. What Vipul said, right? Observance. This is observation, right? What was the pain point? That was the pain point, right? So someone found the pain point, they focused on the user, and they built on it, right? I'll leave it at that. I'll not get too much deep into this. No, I agree with what Mayank said, and Vipul gave a beautiful example. See, you can't start straight with the tool, as you rightly said. You first need to start with what is the pain point for which the tool is needed. If you don't think that way, you can't develop the tool. And as I think both of you said, you want to go up till risk, metric, evidence, and of course, who feels the problem, what information tells us the problem is real, what would improve solution, what would improve if the solution worked is the metric. So the point being, in a simple way, I think if
from a perspective of what we teach at AI Academy and why we are here today as Calibo AI Academy is that before you build any business innovation, solution, you need to first understand the problem really well. And that is what we were talking about, observation. Observation is not only reading books and observing. Observation is what is the industry's pain point? What are the problems that we need to solve as the future leaders of the world? You guys who are all sitting here will be leading us tomorrow. If you don't think like a problem solver, you will always end up not being on the solution-oriented side. You'll be with the problem side. You are the guys who will be leading the industries tomorrow. So if you want to be a leader, you need to start looking at the pain points and the problems now. And the best thing that you have available is artificial intelligence. Because as Vipul rightly said, whatever we did before AI, we were not actually interacting. We were not actually getting the crisp clinical results that we needed. Now we get that. So use it really well. So again, thank you so much. And I'm going to give it over to you. Yeah, thank you, Mayank. Thank you, Dr. Karan. Now I would, open the forum to the students altogether. Guys, if you have any questions, any doubt that you have in your mind, please feel free to ask us. Is it about AI Academy or any other this trainings or general AI everything? Ma'am, I did not get your question. No, it's about the training also they can ask, right? Because so many are having doubts regarding the trainings which you are open. AI Academy training. We are not able to hear you, ma'am, properly. Yeah. See, the counseling session, you have given the corridor, right? So some of them are having some doubts with that also. They can ask, Yeah. right? Yeah, sure, ma'am. So students, it is up to you now. So you are having lot of questions, I know that. Take this opportunity So, and go on. I know you all have a lot of questions in your mind. And I also know that the panel would have scared you a lot about what you have to do and what you have to be prepared with. But don't worry, we have the solution. Calibo AI Academy is coming to your rescue. So I would like to call upon Govind, who is the Senior Manager, Student Relations and Career Counseling. He will come and give you some quick updates, answers to your questions that is already there in your mind. And he will be also taking any further questions that you would have regarding the Calibo AI Academy course. Right? May I call upon Govind to come over on the stage? Give him a round of applause. థ్యాంక్ యూ. సో ఐ థింక్ అందరు ఇప్పటి వరకు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడినట్టున్నారు. సో నేను తెలుగులోనే మాట్లాడతా. సో ఐ థింక్ మీరు అందరు తెలుగులో కంఫర్టబుల్ కదా? ఓకే, మనకి వైబ్ ఉంటుంది కదా తెలుగులో మాట్లాడితే. ఓకే, కొద్దిగా పక్కన పైన. ఓకే మేడం. సో ప్రోగ్రామ్ అయితే మీరు బ్రౌచెస్ అని చూసుకున్నారు కాబట్టి, సో మీకు ప్రోగ్రామ్ ఫీజు అయితే అందులో ఉంది. బట్ మీ కాలేజ్కి మీ మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడి వీ హ్యావ్ కమ్ టు ఎ డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 80 plus GST to 48,000 rupees, which is for today, where you need to pay initial payment of 8,000 rupees and rest 40,000 you can pay in 15 days with one time or two parts 2020, or we have a loan partner FIBE. There you can avail 6 months or 9 months of no cost EMI. But for that EMI, your parents' documents are needed, Aadhaar and PAN card. So he will be helping you get that no cost EMI, which will be 4,444 rupees for 9 months. That is for 40,000 rupees. Or else you can pay it in two parts within a span of 15 days from today. So I think that price part is clear. Price part అర్థమైంది కదా? ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు క్లాసెస్ అనేది ఇంకోటి ఉంటుంది. సో క్లాసెస్ అనేది మీకు కాలేజీలోనే ఉంటాయి. టైమింగ్స్ మేనేజ్మెంట్తో ఒకసారి మాట్లాడి, మా మేనేజ్మెంట్ మాట్లాడి, సో క్లాసెస్ మీకు టైమింగ్స్ అనేది కూడా షెడ్యూల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగొచ్చు. లేదు అంటే యూ ఆల్ క్యాన్ గో టు ద రిజిస్ట్రేషన్ డెస్క్. అక్కడ మీ క్వశ్చన్స్ 1 to 1 అడగొచ్చు. సో అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ డెస్క్స్ ఉన్నాయి కదా, అక్కడికి వెళ్ళి అడగొచ్చు. ఇంకా ప్రశ్నలు ఉంటే బయట కౌన్సిలింగ్ డెస్క్స్ ఉన్నాయి, దయచేసి అక్కడ మీరు మీట్ చేసి మా ఎక్స్పర్ట్స్తో మాట్లాడండి. ఇవాళ కూడా ఉంటాం, రేపు కూడా వస్తున్నాం.
మండే కూడా ఉంటాం. సరేనా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, guys. You have been such a wonderful crowd. Thank you. Thank you, Mayank. Thank you, Dr. Karan. Thanks for your time. సో ఒక్క నిమిషం అండి. సో మీకు ఏదైతే ఫీజు చెప్పాను కదా, సో ఇప్పుడే మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. సో మీకు ఏదైతే 48,000 ఉందో అది ఇవాళ కూడా ఉంటుంది మేడం, రేపు కూడా ఉంటుంది. ఓకే, మండే కూడా ఉంటుంది. బట్ మండే వరకు వెళ్ళొద్దు, మండే మేమందరం ఉండం. సో రేపు మేమందరం ఉంటాం కాబట్టి సో ఇవాళ రేపట్లో చేసుకోండి. ఓకేనా? మండే ఈజ్ అ లాస్ట్ ఆప్షన్. టుడే అండ్ టుమారో ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ. ఓకే, సో కమ్ డౌన్, వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ గైస్. Hello, Ma, please sit back, 5 minutes. Ma, 5 minutes. We won't take much of your time. Just bear us for 5 minutes, 5 more minutes, please.
Check. ఆల్ రైట్, ఎలా జరిగింది ప్యానెల్ డిస్కషన్? కానీ కొంచెం కష్టమే కదా క్లాస్ రూమ్ లాగా వినాలంటే కదా. ఓకే, పేరెంట్స్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ తప్ప ఒకసారి స్టూడెంట్స్ అంతా నుంచోండి. ఓకే ఫైన్, రెడీయా? రెడీ, డ్యాన్స్ చేద్దాం అంతా. నో? ఓకే, కీప్ యువర్ మొబైల్స్ అసైడ్. మీ మొబైల్స్, హ్యాండ్ కర్చీఫ్స్ అన్నీ అందులో పెట్టుకోండి. ఓకే, ఒక చిన్ని సాంగ్ ప్లే చేస్తా ఫర్ 1 minute. సాంగ్లో లెఫ్ట్ అని వస్తే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రేస్ చేయండి, రైట్ అని వస్తే రైట్ హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. ఇట్ డజంట్ మీన్ టీచర్స్ అఫీషియల్స్ పార్టిసిపేట్ చేయొద్దు అని కాదు, ఎవ్రీ వన్ కెన్ పార్టిసిపేట్ సార్. ఐఎమ్ సారీ, it's for everyone. I request all the parents, faculty members, Calibo team to join this. I request everyone to stand up first. Let's play a demo music for you. Okay, రెడీయా? మీకు ఎప్పుడైతే లెఫ్ట్ అని వినబడిందో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. దట్ మే బి రైట్ ఫర్ మీ, మీకు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో. ఓకే, లెఫ్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై రైట్. లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ రైట్. ఓకే, when music comes, it's your own way you can dance. It's a freestyle for you. Ready? నేను డెమో స్టార్ట్ చేస్తున్నా. ఇట్స్ ఎ ట్రయల్ రన్. రెడీయా? 1 2 3, are you ready? Super. Right, left, right. Rehearsal time. Right, left, right, left, right, left, right, left, right, left. Come on. Okay. రెడీయా? రెడీ, స్టార్ట్ చేద్దామా? ఓకే, అగైన్ లెఫ్ట్ అన్నప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్, రైట్ అన్నప్పుడు రైట్ హ్యాండ్. రెడీయా? ఓకే, 3 2 1 గో. వాచ్ దిస్. లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ right. Two more times. Left, right, left, right, left, right, left, right, left. Come on, everyone. Come on.
చాలా మంది అసలు ధనికుల పరువు తీస్తారు అక్కడ ఉన్న అబ్బాయిలు అందరూ. నుంచోండి ఫాస్ట్గా, అక్కడున్న బాయ్స్ అంతా కూడా. ఎవరైతే బాయ్స్ అని ఫీల్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ నుంచోండి అక్కడ వెనకాతల. నాకు తెలియదు మరి. శ్రీని సార్, రెడీ? అందరూ బామప్పా? ఓకేనా? అందరు నిద్రమత్తు పోయిందా? ఇంకా ఉందా? అంటే గర్ల్స్ చేసేసి కూర్చున్నారు మ్యామ్. ఓకే, వన్ మోర్ టైం. ఓకే, క్యాలిబో టీమ్ మనం అందరం కలిసి, ఆల్ ద బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ టుగెదర్ ఒకసారి అందరం నుంచోండి ఫాస్ట్గా. రెడీ? యా, ఇది ఈ సెగ్మెంట్స్ అన్నీ మీరు కార్పొరేట్ వరల్డ్లో చాలా చూస్తూ ఉంటారు. వన్స్ యూ స్టెప్ అవుట్ ఆఫ్ ద కాలేజ్, కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో ఇలాంటి కార్పొరేట్ మీటింగ్స్ ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎన్నో టీమ్ బిల్డింగ్స్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతాయి, ఎన్నో యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటారు. వీ కెన్ వర్క్ టుగెదర్ అండ్ వీ కెన్ వర్క్ హార్డ్, వీ కెన్ పార్టీ హార్డ్. అంతే. ఓకే, వన్ మోర్ టైమ్, ఆల్ ద బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ టుగెదర్. ఆర్ యూ రెడీ? వన్ మోర్ టైమ్, 1 2 3, ఆర్ యూ రెడీ? ఓకే, ఎస్. ठीक है. ఓకే, కాసేపు రెస్ట్, అందరూ కూర్చోండి. And already all the dignitaries are here. I request our director of Dhanekla Institute of Engineering and Technology and our principal sir to please come onto the stage. On behalf of Calibo, Saho sir and Vipin sir, please come onto the stage, please. All together, our director sir, please, on stage. Yes, signing off MEO, I request our director Sri DKRK Ravi Prasad Garu of Dhanekla Institute of Engineering and Technology to welcome the stage, sir. And Dr. Ravi Kadiyala Garu, Professor and Principal, Dhanekla Institute of Engineering and Technology. And I request Arvind Sahoji to come on to the stage, please. I request Deb sir to please join the dais, please. And it's a moment, the signing of MEO between Calibo and Dhanekla Institute of Engineering and Technology. We request Padmini Garu to please join the dais, please. ఎస్, మనం అనుకున్నట్టుగా ఇది ఒక సాధారణమైన వేదిక కాదు. ఈరోజు 16 మంది చిన్నారుల యొక్క భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది కార్పొరేట్ వరల్డ్ అనేది మనం చూసాం. అలాగే ఒక 4 ఇంటెన్స్ని చూసాం. రాబోయే కాలంలో మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థి అందరికీ కూడా బంగారు భవిష్యత్తును ఇచ్చే విధంగా ఒక మెమరమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ Calibo and Dhanekla Institute of Engineering and Technology. Put your hands together, everyone, please. Thank you to all the Calibo team for having here. Thank you so much. Thank you so much, sir. We request Dev sir and Ravi sir to stay back, please. ఈ 16 మందిని నెక్స్ట్ 3-4 ఇయర్స్ తర్వాత ఒక్కొక్కళ్ళు మంచి పొజిషన్లో ₹1 కోటి శాలరీకి వెళ్తారు. అప్పుడు మన కాలేజీలో ఇలాంటి ఈవెంట్స్ గెస్టులుగా వస్తారని అనుకుంటున్నాం మరి. ఓకే, సో అంతేకాదు వాళ్ళ కేఎల్యూ కానీ అలాంటి పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఆలమ్నియే చాలా 50% ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ని వాళ్ళు చేసే స్టార్ట్అప్స్లో వాటిని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నారు. సో అలాంటి అవకాశాలు కూడా మనకు మొదలవుతాయి. ఇదే స్టార్టింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకి, ఆ తర్వాత బ్యాచ్లకి అందరికీ కూడా మీరే ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అవుతారు, మీరే పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్కి వెళ్తారు. కాలేజీకి కూడా పెద్ద సపోర్ట్ అవుతుంది అది. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you, sir. We request Vipul sir to join the dais, please.
And now I request Dev sir to hand over a token of appreciation to our director sir. Please to hand over a token of appreciation to our director DKRK Ravi Prasad garu and also our principal sir Dr. Ravi Kadiyala garu. Thank you so much sir. Thank you so much. We also request Soumya ma'am to come onto the stage please. Arvindo Saho sir, I request Arvindo Saho sir to please hand over a token of moment to HOD Soumya ma'am. We also would like to invite Ravikant Mishra garu onto the stage please. Please sir. Thank you sir, thank you so much. From the day one Ravi sir Calibo team తో టచ్లో ఉంటూ మరి పిల్లల్ని ఫాలో అప్ చేసుకుంటూ ఈరోజు ఈ ఈవెంట్కి ఒక మూల కారణమయ్యారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ రవి సార్కి కూడా ఏదో గిఫ్ట్ ప్లాన్ చేశారంట. ఆ స్టూడెంట్స్ అంతా ఒకసారి స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం అలాంగ్ విత్ ద గిఫ్ట్. సో చూడండి, కాలేజ్ యూనిఫామ్ నుంచి ఒక కార్పొరేట్ యూనిఫామ్ దాకా ఎంత రాయల్గా క్యాలిబో యూనిఫామ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ సెలెక్ట్ అయినటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా వస్తున్నారు. సో రానున్న రోజుల్లో మీరంతా కూడా ఇలా ఒక మంచి కార్పొరేట్ కంపెనీని రిప్రజెంట్ చేస్తూ మన కాలేజ్ స్థాయిని, మన కాలేజ్ పేరుని దశదిశలా వ్యాప్తి చెందించేలా చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. అవును సార్, ఒక ట్రయల్ రన్ అయిపోయింది సార్. ప్రిన్సిపల్ సార్ నుంచి ఆపేసాం సార్. ఒక ట్రయల్ రన్ చేసేసారు సార్. చేద్దాం సార్. 20 మందితో సో రవి సార్ని ప్రత్యేకించి రవి మిశ్రా గారిని సత్కరిస్తున్నారు. ప్రిన్సిపల్ సార్ చేతుల మీదుగా ఫెలిసిటేషన్ను అందుకుంటున్నారు రవి సార్. జాయిన్ వన్స్ అగైన్ అండ్ మేక్ సమ్ నాయిస్ ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ మూమెంట్. సో చిన్నారుల నుంచి ప్లాంట్ని అలాగే ఒక అందజేస్తున్నారు. అలాగే క్రూ నుంచి కొన్ని గిఫ్ట్స్ని. రవి సార్ గిఫ్ట్స్ ఎక్కువైపోతే నా కారులో పెట్టేసేయండి ఈ రోజుకి. థ్యాంక్ యూ సార్. సో వీ రిక్వెస్ట్ మీరు కొన్ని మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం ప్లీజ్. ఇవ్వండి నేను కార్లో పెట్టుకుంటాను ప్లీజ్. Sir, it's a great honor and privilege for me to be part of this stage. This is possible only because of the visionary management, the hero behind this, the day, Secretary Sir, and our leadership management director sir, our everlasting, ever-ending support for us, our principal sir, and all the HODs, deans, and today's heroes, students. Thank you one and all. Hope this journey will be lasted forever, and the partnership with Calibo AA Academy will be last forever. Thank you one and all.
And finally, so we came to an conclusion. Calibo AI Academy, మన ధనేకుల ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి మరి ఆ టీం అందరూ కూడా మన ధనేకుల యూనిఫామ్ తీసేసి క్యాలిబో యూనిఫామ్లోకి వెళ్ళిపోయారు. చూడండి, రేపటి నుంచి వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ అలాగే రిమైనింగ్ స్టూడెంట్ లైఫ్ని కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ మరి ఇంకా మరిన్ని ప్యాకేజెస్ గ్రోత్లో సార్ అన్నట్టు 10 లక్షలు ప్యాకేజ్, ₹1,00,00,000 ప్యాకేజ్గా మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి మన కాలేజ్ విద్యార్థులకు అవకాశం ఇచ్చేలాగా వీరందరూ కూడా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరి నెక్స్ట్ స్టేజ్లో, నెక్స్ట్ ఈవెంట్లో మీరందరూ కూడా వీళ్ళ ప్లేస్ని రీప్లేస్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. మరొకసారి వీళ్ళందరికీ కూడా గట్టిగా క్లాప్స్ కొడుతూ ఒక బిగ్ షౌట్ వేసుకొని వీళ్ళందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేద్దాం. కంగ్రాట్స్ టు ఆల్ ద టీమ్ అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు Calibo AI Academy behalf of Dhanekla Institute of Engineering and Technology, and also behalf of Calibo we thank Dhanekla Institute of Engineering and Technology for extending the warmest support, and we thank each and everyone, the faculty members, the training and placement officers and the disciplinary committee, and everyone, the audio visuals team, AV team, photography team, the entire team of Dhanekla Institute of Engineering and Technology. Behalf of Calibo we extend our heartful thanks, and thanks to everyone for coming to this event and making this a grand success. Thank you. This is Anchor Bhaskar signing off for the day. Thank you.